Hi, hello, sorry for the delay. First of all, good afternoon, everybody. Good evening, everybody. Maybe due to some discussions about the parents and everything, we are delayed. Sorry for that. Maybe scheduled 8 o'clock, but it was delayed and now half an hour delayed. Okay, anyhow, good evening. All the members who are in the meeting, maybe some of the parents and some of the children, everybody it is from all of us, maybe three members only there now because all the members are in the cheating mode because seventh examination is over. After the seventh up to the 20th, giving the relaxation time for everybody. So they are in the different places. So that's why we came three. And first of all, for all the parents who are in the meeting, good evening and namaste to all. And my dear students who are in the meeting, good evening all. So first of all, every time what I can ask at the beginning, is it visible and audible for all of you? Right? Visibility and audibility is okay for all of you, either in the Zoom or in the YouTube. Please say whether it is okay or not. Yes, okay, yes. And here also, yes, in the YouTube. Okay, fine. So everything is okay. And now, why? What is the agenda of this meeting? Why Sri Gosalites, we, the team members, arranged this meeting for all of you. Every time, definitely some awareness meetings we can conduct, not on behalf of organization. It is on behalf of the public requirements and well-wisher of the students, well-wisher of everybody. We'll conduct some meetings and give the awareness what required for all of you after the completion of the NEET examination. Similarly, here also, maybe this is one part of organization agenda and another part of the well-wisher agenda for all the students who have already wrote their examination, NEET 2023 examination on May 7th. సో డెఫినెట్గా ఈ టైంకి ఈ మే 7th ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత మీ అందరికీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది. ఎలా రాసాము, ఎలా ఉన్నాము, ఎలా ఎలా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము అనే ఒక అవగాహన అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది. పేరెంట్స్ కూడా అలాగే వాళ్ళ పిల్లల యొక్క వాయిస్ని బట్టి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఒక థింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. అవారి అని అడుగుతున్నారు, హాయ్ అని అంటున్నారు. ఓకే, అందరూ ఫైన్, డూయింగ్ వెల్, అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఆర్ ఓకే. Maybe small disappointments or some small excitements, small things, success stories. All mixing things are there in the society now. So maybe we feel the life it's a scene of up and downs. So అదంతా మనం ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కాదు, ఇంటర్ కాదు, ఎవరైతే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రాశారు వాళ్ళ గురించి ఆ ఎజెండా ఏంటి, అలాగే శ్రీ గోసలైట్స్ నెక్స్ట్ రూట్ మ్యాప్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇయర్కి NEET 2024కి అది ఒకసారి అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. బట్ నాట్ ఫర్ ద జూనియర్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్. సో ఎనీహౌ స్టూడెంట్స్కి అలాగే పేరెంట్స్కి కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఎక్సైట్మెంట్స్ ఉంటాయి, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, సక్సెస్ స్టోరీస్లో ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది కొద్దిగా అన్హ్యాపీ మూడ్స్, వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి ఈ టైంకి. అందుకనే మే 7th అవ్వగానే మేము వీఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ యూ ఇమీడియట్లీ బికాస్ అట్లీస్ట్ ద సెటిల్మెంట్ టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాట్ హ్యాపెన్ and what is the next, what we have to do. Like this, so many thoughts are there in our minds. Maybe students are the parents. But మీ అందరికీ ఒక్కసారి మీతో ఇంటరాక్షన్ అయ్యి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, అలాగే వాట్ ఆర్ ది వేస్ నౌ టు గో ఫర్ యూ అనేది ఒకసారి మీతో ఒక వెల్విషర్గా డిస్కస్ చేస్తూ, అలాగే మరొకసారి ఆల్రెడీ నేను వెంటనే 7th అయిన తర్వాత 8th పేపర్ స్టాండర్డ్స్ గురించి కానీ సమ్ వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్స్, ప్రెడిక్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్స్ ఫర్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ కానీ ఇచ్చాను. ఈ రోజుకి సుమారుగా దాని మీద నేను స్టాండ్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే బై నోయింగ్ ది ఆల్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీబడి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దట్ ఓన్లీ.
కాబట్టి ఓవరాల్గా చూస్తే ఓవరాల్గా పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఓవరాల్గా చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఆల్మోస్ట్ మేము చూసిన యావరేజెస్లో అంటే లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కానీ ముందు రివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చూసిన గ్రాండ్ టెస్ట్లు అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను చెప్తున్నాను. మేబీ అదర్ కాలేజెస్ కూడా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కానీ మేము చూసిన యావరేజ్ చూస్తే ఈ పేపర్స్ ఎలా అనిపించినాయి అంటే న్యాచురల్గా అరౌండ్ 700 దగ్గర డెఫినెట్గా సుమారుగా స్టాండ్ అయ్యారు, అంటే వచ్చినాయి స్టాండ్ అయ్యారు. కాకపోతే ఇఫ్ అండ్ బట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కెమిస్ట్రీ 3 క్వశ్చన్స్ మీద, లేకపోతే కొంతమంది 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, కొంతమంది 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి కొద్దిగా 715 710 700 మారుతారు కానీ సుమారుగా యావరేజెస్ అనేవి స్టాండ్ అయ్యాయి. 650 to 680 690 దగ్గర ఉన్న పిల్లల్లో కొద్దిగా పేపర్ లెంత్ అవ్వటం వల్ల కానీ, ఆ కెమిస్ట్రీ కొద్దిగా హార్డ్గా ఉండటం వల్ల కానీ, ఫిజిక్స్ నార్మల్ గా ఉన్న కెమిస్ట్రీ వల్ల కొద్దిగా ఫిజిక్స్ ఇంపాక్ట్ పడటం వల్ల కానీ ఒక 10-20 మైనస్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. 600 దగ్గర కూడా సుమారుగా స్టాండ్ అయ్యారు. మేబీ అరౌండ్ దట్ 10 మైనస్ కిందే చెప్పాలి. 600 దగ్గర కూడా ఉన్న వాళ్ళు అరౌండ్ 10 మైనస్ అనే చెప్పాలి. బట్ అరౌండ్ 500 దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అరౌండ్ 450s ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అరౌండ్ 400s ఉన్న వాళ్ళు కానీ సుమారుగా ఒక 5 మార్క్స్ అటు ఇటుగా ఉన్నారు తప్పితే పెద్ద నో చేంజెస్. అంటే అంటే ఎప్పుడు ఏం ఊహిస్తామంటే జనరల్ గా లోకల్ ఇక్కడ వచ్చిన దాని మీద ఒక 20-30, నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ మీటింగ్స్ లో చెప్తున్నా +20 +30 అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ రోజు మన డే అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాం కానీ ఇన్ జనరల్ గా మనం మాట్లాడేది 20-30 మార్క్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తూ ఉంటాం. నేను పిల్లలతో మాట్లాడతా కానీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడతా కానీ వింటున్నప్పుడు చూస్తుంటే అప్పుడు సుమారుగా ఎలా యావరేజెస్ వచ్చినాయో అదే యావరేజెస్ కొద్దిగా +or-5 లో స్టాండ్ అయ్యి అది 400 to ఆల్మోస్ట్ ఒక 550 లోపల ఉన్న 520 530 లోపల ఉన్న వాళ్ళందరికీ. అంటే ఎందుకంటే కొద్దిగా డిఫికల్టీ ఆఫ్ ద పేపర్ ఉండటం వల్ల మనం పెరుగుతూ అనుకున్న 20-30 మార్క్స్ పెరగలేదు కానీ సుమారుగా అలా స్టాండ్ అయ్యి. దిస్ ఈస్ మై పర్సెప్షన్ ఆఫ్ టాకింగ్ విత్ ది స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ డ్యూరింగ్ దీస్ డేస్. బట్ అది కూడా మీకు ఒక వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది మీకు కూడా ఒక వివరణ ఇవ్వడానికి, ఫ్రాంక్ గా ఫెయిర్ గా ఒక వివరణ ఇవ్వడానికి మీ అందరి ముందుకు కూడా అది కూడా ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. కాబట్టి ఇట్ హ్యాపెన్స్. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఓవర్. కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది, మీ కష్టం అయిపోయింది, మీరు చేయాల్సింది చేశారు. చేయలేని కొంతమంది చేయలేదు. మీ గోల్ని సిన్సియర్గా ట్రై చేసిన ఉన్నారు, మీ గోల్ని హాఫ్-హార్టెడ్గా ట్రై చేసిన ఉన్నారు, అసలు ట్రై చేయడానికి ఉన్నారు, మీకు తెలుసు. కానీ హ్యాపీనెస్ ఇన్ హ్యాపెన్ ఆల్వేస్ యూ హావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్ అండ్ యూ హావ్ టు గో వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఎలా మీరు ఆలోచిస్తారనేది మేము కూడా దాని మీద కొంత అవగాహన చేస్తూ ముందు అసలు ఫస్ట్ నేను తీసుకున్న 2 ఎజెండా పాయింట్స్ ఈరోజు ఏంటంటే ఫస్ట్ అగైన్ NEET-2023 అనాలిసిస్ ఒకసారి టార్గెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్టెడ్ అనేది ఒక ఎజెండా పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తారు. అంటే ఓన్లీ కట్ ఆఫ్స్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ మీటింగ్, but I just again recall what are the cutoffs I have given for all the different regions of people, particularly in the Telugu states, that is AU region, SU region and OU region. Malli okkasari I can show that what the predictions enduku entry chala detailed enduku ila ivatam jarigindi anedi detailed things last meeting lo icharu. Tarvata rendodi then another is in the point, what is the future roadmap of Gosalites for long term NEET-2024, because most of the students who are outgoing intermediate or who have completed already one long term also, what is our roadmap of Sri Gosalites, what we have done now and what we are doing tomorrow for the NEET-2024 అనే దాన్ని మీ అందరికీ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, అలాగే మీకు ఎలా అయితే మీకు బేస్ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మా సార్లు అందరూ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, అలాగే కొన్ని ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద కూడా పంత్ గారు ఉన్నారు, అఖిలేష్ గారు ఉన్నారు, కొన్ని ఐడియాస్ మీకు ఇస్తూ ఈ మీటింగ్ ని చేద్దామని చెప్పినంటే ఎవరైతే మీటింగ్ వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా మేమేం చెప్పబోతున్నాం ముందే తెలియాలి. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఒక అవగాహన క్రియేట్ చేయడానికి ఈ విధమైన ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ శ్రీ గోసలైట్స్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ 2024 అనే దాన్ని ఎప్పుడు నేను కాలేజీ గురించి ఎప్పుడు మీటింగ్స్ పెట్టను. ఎక్కువగా మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ ని మీకు చెప్పడానికి, ఒక వెల్విషర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి, అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీటింగ్ పెడతాం. బట్ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ ఆల్వేస్ అబౌట్ what the long-term program we are going for the 2024, what are the ideology, what is the program highlights, and what the things we are doing, we can explain to you. And that is also needed for the organization, needed for all of you, what the Sri Gosalites will do tomorrow. For the reason why we are doing that roadmap of
Gosalites of long-term NEET-2024. And first we can go with the first one agenda of NEET. What is the 2023 analysis? Already I said what are the projected rank list, projected ర్యాంక్ వర్సెస్ మార్క్ ఎలా వస్తాయని ముందే చెప్పాను. దాంతోపాటు ఒక ప్రిడిక్టెడ్ కట్ ఆఫ్స్ కూడా ఇచ్చారు. We will see first of all after ఎగ్జామ్ ఇచ్చింది 7th తర్వాత 8th ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్, దాన్ని సుమారుగా నేను ఇప్పటికి కూడా ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ దాట్. ఈ రోజు కూడా నేను దాని మీదే ఆ రోజు చేసిన అనాలిసిస్ మీద సుమారుగా రైట్ అని ఇప్పటికి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఎయిమ్స్ కి జిప్పర్కి అదర్ బెస్ట్ కాలేజెస్ నేను చెప్పలేదు కానీ బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ పర్టికులర్లీ సీట్ గెటింగ్ మార్క్స్. ఎక్కువ టెన్షన్ ఉండేది ఆ బోర్డర్ లో ఉన్నారు కానీ పైన ఉన్నారు ఏదో కాలేజ్ వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో సెఫర్ జోన్ వాళ్ళంతా హ్యాపీగానే ఉంటారు. సరే ఆ ఎయిమ్స్ కాబట్టి ఈఎమ్స్ లేకపోతే ఈఎమ్స్ కాబట్టి ఆ బెస్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అది సెఫర్ జోన్ అని ఉంటారు. వాళ్ళంతా టెన్షన్స్ పడరు కానీ ఈ బోర్డర్ లో ఉన్నారు కానీ లేకపోతే వీళ్ళు కానీ కొద్దిగా టెన్షన్ గా ఉంటారు. అందుకని వాళ్ళ గురించి ఐఎమ్ గివింగ్ ది లోకల్ దట్ ఈస్ అవర్ ఏపీ స్టేట్ ఆ తెలంగాణ స్టేట్ వాట్ ఆర్ ది కట్ ఆఫ్స్ అని ఒకసారి మీ అందరికి ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ చూపించాను, దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎర్లీ ఫేజ్ లో మీ అందరికి చూపిస్తున్నాను. చూడండి. సో ఏయూ లోకల్ ఏంటి, ఎస్వి లోకల్ ఏంటి ఒకసారి అక్కడ ఇచ్చాను. ప్రిడిక్టెడ్ ఇన్ ద 2023 వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఆర్ హైయెస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి అనేది ఓపెన్ తీసుకోండి. ఏయూ లోకల్ చూడండి. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్ 530 but this year we are expecting it to be between 510 to 515. 510 may be the least, 515 may be the highest. AU. And the SVU తీసుకుంటే కనుక given last year it is 528, now I am giving it is 508 to 513 ఇచ్చాను. 513 ఇచ్చాను. అది ఓపెన్ AU అండ్ SVU. అదే కనుక BCA తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ 478, జస్ట్ ఒక 5 మార్క్స్ వేరియేషన్, లీస్ట్ 8 మార్క్స్ వేరియేషన్. అందుకని 467 to 472 that is AU and it is 453 to it baga 458 to 458 to sorry in the BCA of SVU it is 453 to here it is better 453 to 458. It could be last year made 464, now it is around 5 to 8 marks. అలాగే PCB తీసుకుంటే 474 లాస్ట్ ఇయర్, మేబీ ఇట్ ఈస్ 463 to 68, అండ్ SVU 470 లాస్ట్ ఇయర్, 459 to 464, and BCC it may be not predictable exactly depending upon the number above, it may be depend ఒకసారి మారుతుంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ ప్రిడిక్షన్ అనేది మనం ఇవ్వలేం. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే కనుక 483 that is 475 to 480, SVU 450 and it may be 440 to 445. అలాగే BCD తీసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ హై ఇన్ AU ఏరియా, పర్టికులర్లీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు OC 516 లాస్ట్ ఇయర్, దిస్ మే బి 502 to 507 దిస్ ఇయర్, and 471 in SVU last year, now 460 to 65. BCE 438 last year ఆగింది AU లో, మేబీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ 430 to 435. అదే 444 ఆగింది SVU లో, and it is also 5 marks variation, maybe 435 to 440. SC 422 last year, maybe it is 412 to 417, and 426 SVU last year, 416 to 421. ST it is 385 last year, then maybe 376 to 381, and 381 last year in SVU, and 373 to 378. And finally minority 393 last year, 384 to 389, and 438 SVU local last year, now it may be 428 to 434. ఇది ఒక అనాలిసిస్ ఆఫ్ AU అండ్ SVU. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యింది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేను 420 to 25 ఇచ్చాను యాక్చువల్గా రెండో ఫేజ్ లో. దట్ మేబీ 427 దగ్గర ఆగింది. అంటే కొద్ది ఒక 5 మార్కులు వేరియేషన్ నాకు ఓపెన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మొదటి దానికి ఫైనల్ దానికి నేను అనుకున్న ప్రిడిక్షన్ తేడా వచ్చింది, కానీ ఇదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయింది. నేను ఇది రావాలని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా. ఏమో నాకు కొద్దిగా ఓపెన్ దగ్గర పిల్లలకి కొద్ది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వస్తే హ్యాపీగా ఉండాలనే కోరికతో కూడా నాకు అలానే ఒక 5 మార్కులు వస్తాయో తెలియదు, కానీ బట్ ఈసారి నేను ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా ఆ రేంజ్ ఉంటారేమో అనేది అయితే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి నేను ఫెయిర్ గానీ ఆనెస్ట్ గానీ మీ అందరికీ ఆ ఓపెన్ లో ఆ 510 to 515 మధ్యలో ఆగి మీ అందరికీ సీట్లు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. పెద్దదైతే ఇంకా మంచిది. సుమారు ఇవైతే కనుక నాకు అంత పెద్ద వేరియేషన్స్ ఉండవని నా అభిప్రాయం. ఆల్మోస్ట్ ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటాయనైతే నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. ఇది AU అండ్ SVU. అలాగే తర్వాత వచ్చేసరికి వీ కెన్ గో విత్ OU ఆల్సో. OUలో 2 ఉన్నాయి.
ఓయూ లోకల్కి ఈసారి డెఫినెట్ గా ఆల్మోస్ట్ 8-9 కాలేజెస్ అంటున్నారు. బై దిస్ టైం ఇంకో కాలేజ్ వస్తుందంటున్నారు, ప్రైవేట్ కాలేజ్. 10 అంటే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని 150లు కొన్ని 100లు వచ్చినాయి. అరౌండ్ 1500 సీట్స్ పెరుగుతాయి అంటున్నారు. నియర్ బై 1400 to 1500 సీట్స్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. ఏపీలో అయితే కనుక 4 వచ్చేసినాయి, 5 కూడా వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ 450 సీట్స్, ఇక్కడ 150 సీట్స్ ఎస్వీలో పెరుగుతున్నాయి. ఓయూ అయితే ఒకటే జోన్ కాబట్టి ఇట్ మే బి అరౌండ్ 1400 to 1500 సీట్స్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి, అలాగే కాంపిటీషన్ కూడా పెరిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని అన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరగటం కానీ, కొద్దిగా కాంపిటీషన్ పెరగటం కానీ, వీటన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని ఓయూ కూడా గివెన్ సమ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఫర్ ది ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ఆఫ్ థింగ్స్. కాబట్టి ఓపెన్ లాస్ట్ ఇయర్ 449 ఆగింది. ఈసారి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రేంజ్ పెద్దగా మారకపోవచ్చు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ 10-15 మార్కులు తగ్గుతుంది అయితే నేను అనుకుంటున్నాను, 10 to 15. కాబట్టి కాంపిటీషన్ అక్కడ సేమ్ ఉండొచ్చు, పెద్ద మారకపోవచ్చు. కానీ కాంపిటీషన్ మారకపోయినా కట్ ఆఫ్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే ఆ రేంజ్ లో, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ ఓయూ లోకల్. మేబీ 85% ఆఫ్ 1500 అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్. ఆల్మోస్ట్ 1000 సీట్స్ అయితే పెరుగుతున్నాయి. పెరగటం అంటే 10 మార్కులు అయితే తగ్గాలి, 15 మార్కులు అయితే. అందుకనే ఈవెన్ 435 to 440 ఇంకా 2-3 మార్కులు తగ్గిన ఆశ్చర్యం లేదు. 435 అయితే డెఫినెట్ గా వస్తుందైతే నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే నాన్ లోకల్కి ఇక్కడ కొద్దిగా ఇది కూడా ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే అక్కడ సీట్స్ పెరగటం అంటే నాన్ లోకల్లో సుమారుగా ఓపెన్ లో ఒక 60-70% ఏపీ వాళ్ళకి వస్తాయి. ఒక 25-30% ఓసీ వాళ్ళ పై కాలేజీలో ఉంటారు. కానీ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఏయూ కానీ ఎస్వీ కానీ వస్తాయి. ఇదివరకు ఏయూకి వచ్చే ఎక్కువ, ఈసారి ఎస్వీకి ఎక్కువ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏయూ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఏయూ కొద్దిగా తగ్గి ఎస్వీ పైన ఉంటుందేమో. అప్పుడు ఎస్వీ వాళ్ళు ముందు ఆ సీట్స్ అన్ని తీసుకుంటారు. అల్టిమేట్ గా ఎస్వీ వాళ్ళు కూడా కిందకి తగ్గుతారని నేను ఫీల్ అవుతున్నా. కాబట్టి ఆ ఓయూ నాన్ లోకల్ అయితే కనుక అక్కడ మనం ఒక రేంజ్ ఇచ్చాము, కొద్దిగా తగ్గించారు. ఇక్కడ 505 to 510 అన్నాడు, 505 to 510. అదే ఎస్వీ వాళ్ళు అయితే అంటే సుమారుగా దీన్ని పూర్తిగా మార్చొచ్చు. ఎవరైనా ఇన్ బిట్వీన్ ఏయూ కానీ ఎస్వీ కానీ ఈ 505 to 510 మనం కన్సిడర్ తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏయూలో ఇలా ఇచ్చాను నేను 510 to 515 అన్నాను, ఎస్వీలో 508 to 513 అన్నాను. కానీ నాన్ లోకల్లో 505 to 510 ఉండొచ్చేమో అనేది అయితే అనుకుంటున్నాను. That is, and ultimately least mark to get the open category seat either in Telangana or in AP, here in non-local and there in local. సుమారుగా 505 to 510 మధ్యలో ఆగుద్దేమో ఫైనల్కి వెళ్ళేసరికి నేను అనుకుంటున్నా. మేబీ I hope, I pray the God it has to be happen in the coming 2023 కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది కావాలని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే BCA తీసుకుంటే ఓయూ లోకల్ వెరీ లీస్ట్ కాంపిటేటివ్ BCA in ఓయూ లోకల్ and it is 366. This year maybe 358 to 363. ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. BCA నాన్ లోకల్లో కూడా లోకల్ ఇక్కడ కంటే కూడా అక్కడ సీట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకని అక్కడ నాన్ లోకల్లో BCA వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి 453 to 458 ఇచ్చారు. అంటే లీస్ట్ పాసిబుల్ BCA టు గెట్ ద సీట్ ఇన్ తెలంగాణ ఫర్ BCA స్టూడెంట్స్ మేబీ 453 to 458. దట్ టు మెయిన్లీ SVU ఆర్ AU రావడానికి అవకాశం. కానీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ BCA ఉండాలి, అక్కడ కూడా BCA ఉండాలి. కొంతమంది BCA అక్కడ BCA కాదు, ఓసీలోకి వెళ్ళిపోతారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఇది అప్లై అవ్వదు. ఇక్కడ BCA అవ్వచ్చు కానీ అక్కడ కూడా BCA అయితేనే వాళ్ళకి అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. వాళ్ళు 453 to 458 రావచ్చు. అలాగే BCB 436 లాస్ట్ ఇయర్ ఆగింది, ఇక్కడ కూడా ఇంకో 10 మార్క్స్ తగ్గచ్చు, 425 to 430. అదే ఓయూ నాన్ లోకల్ లాస్ట్ ఇయర్ 469 ఆగింది, ఇక్కడ కూడా 10 మార్క్స్ తగ్గచ్చు, 458 to 463. BCC it is 372 లాస్ట్ ఇయర్ ఓయూ, ఈసారి 365 to 370. అలాగే ఓయూకి పెద్ద మార్పే ఉండదు. అలాగే BCD 444 హియర్ లాస్ట్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ మేబీ 430 to 35 ఇన్ ఓయూ లోకల్. నాన్ లోకల్ చూస్తే 508 లాస్ట్ ఇయర్ కొద్దిగా తక్కువ ఇచ్చాను, ఇక్కడ 495 to 500. మరి ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే BCD కండిషన్, ఇక్కడ BCD అవ్వాలి, అక్కడ కూడా BCD అయి ఉండాలి. చాలా మంది BCD ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం అండ్ వైజాగ్, కానీ వాళ్ళు ఓయూలో BCD కాదు, అక్కడ ఓసీ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళు కాదు, అక్కడ ఇక్కడ BCD కనుక ఉండుంటే ఆ BCD వాళ్ళకి కొద్దిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. 495 to 500 కి రావడానికి అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో. అలాగే BCE 422 లాస్ట్ ఇయర్ 5 to 7 మార్క్స్,
415 to 420, 444 last year, 435 to 440. Like SC 373 last year, now 365 to 370, and for non-local 421 last year, maybe 411 to 416. SC 375 last year, 365 to 370. And for OU non-local, it is 384 last year, maybe 375 to 380. And minority, 424 last year, this time it is 415 to 420. And non-local, maybe 435 to 440. This is OU, either local or non-local. Non-local is also specified for this OU people. Why? Non-local, majority of the see some areas that is open, or BCD, or BCA, or even some minority. They may be less for non-local AU and SVU in తెలంగాణ అవుతుంది. అందుకని అది కూడా ఒకసారి మీకు స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చారు. ఇది ఆల్రెడీ మొన్న చెప్పాను. మొన్న రాని ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కానీ మరొకసారి రీకాల్ చేస్తున్నారు. ఇలా వచ్చింది. దీన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సేఫర్ జోన్లో ఉన్నారా? వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్. మరి సేఫర్ జోన్లో లేరా? అది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ టైం నీట్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు కానీ లాంగ్ టైం మళ్ళీ తీసుకుని లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని మళ్ళీ సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఎగ్జామినేషన్ రాసిన గారు కానీ వెదర్ సేఫరా కాదని ఆలోచించుకోండి. సేఫర్ అయితే నో ప్రాబ్లం. సేఫ్ కాకపోతే డెసిషన్ అనేది ఫాస్ట్గా తీసుకోండి. ఎందుకంటే బార్డర్లో ఉందో చూద్దామంటే ఆల్మోస్ట్ 2 months 3 months అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఎప్పుడు కూడా డెసిషన్ లేట్ చేయకండి. డెసిషన్ అనేది ఫాస్ట్గా తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. ఎవరికైనా సరే బార్డర్లో ఉండి వచ్చింది అనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. ఎందుకంటే ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అంతా జూన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. జూన్ మేబీ థర్డ్ వీక్లోనే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యేసరికి కనీసం 1.5 months 2 months పడుతుంది. ఆ 1.5 2 months ఈ బోర్డర్లో ఉన్నంత లాస్ట్ ఫేజ్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆ వెయిట్ చేసినప్పుడు కనుక పొరపాటున మీరు అనుకున్నది వస్తే బార్డర్లో ఉండి వెల్ అండ్ గుడ్ హ్యాపీగా వెళ్తారు. రాకపోతే అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ 2-3 months వెనకబడుతున్నారు. అది మేము చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత కూడా టెన్షన్ పడుతున్నారు. టెన్షన్ పడి ఆ సిలబస్ అంతా మళ్ళీ కవర్ చేసుకోలేక, అందరితో ఈక్వాలిటీకి వెళ్ళలేక కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ పరిస్థితి రాకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుని, ఎస్ మై ప్యాషన్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, నేను ఎంబీబీఎస్ఏ చేయాలి, నేను అందుకుని ఇంకో డ్రాప్ తీసుకోవాల్సిందే, నేను మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే అని కనుక మీరు అనుకుంటే ఇమీడియట్గా, అంటే ఓన్లీ గోసలైట్సే జాయిన్ అవ్వమని నేను అక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పను కానీ, బట్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ మేబీ అవర్ శ్రీ గోసలైట్స్. డెఫినెట్గా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యువర్ అడ్మిషన్ and go prepare your minds in such a way that yes, I am going, let's see later it will come or not. నిజంగా మీకు వచ్చేసిన తర్వాత, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ముందు జాయిన్ అయిన తర్వాత 3 months జరిగిన తర్వాత కూడా చాలా మంది లాస్ట్ ఫేజ్ లో అడ్మిషన్స్ వచ్చి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరికీ కూడా 134 members వెళ్ళారు. ఒక జిఎస్టీ వాళ్ళు ఏదైనా జిఎస్టీ మాకు కట్ అవుతుంటే ఆ జిఎస్టీ ఒకటే 18% జిఎస్టీ కట్ అవుతుంది. ఆ 18% జిఎస్టీ ఒకటే డిడక్ట్ చేసి అందరికీ రిఫరెన్స్ అన్ని విత్ ఇన్ నో టైం పంపించడం జరిగింది. అలాగే మీ అందరికీ నిజంగా సీట్ వస్తే 2 నెలలున్నా 3 నెలలున్నా మీకు ఏమి డిడక్ట్ చేయకుండా ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఎక్సెప్ట్ ది జిఎస్టీ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ ఫర్ యూ. జిఎస్టీ కోచింగ్ 18% పడుతుంది కాబట్టి అది మేము కడుతున్నాం కాబట్టి మీ అమౌంట్ లో నుంచి మీ దగ్గర కలెక్ట్ చేయట్లా, మీ అమౌంట్ లో నుంచి వీఆర్ పేయింగ్ 18% ఆఫ్ ద జిఎస్టీ. కాబట్టి ఆ జిఎస్టీ అమౌంట్ ఏదైతే కట్టామో మంత్లీ రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి, అదొకటి డిడక్ట్ చేసి మిగతాది మాత్రం అమౌంట్ డిడక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డెసిషన్ ఫాస్ట్ గా తీసుకోండి, డైలమాటిక్ ఉండొద్దు, ఆ ప్రాసెస్ ని లేట్ చేసుకోవద్దు. లేదు వద్దనుకున్నారు, వేసారు, ఎంసెట్ రాశారు, అలాగే వేరియస్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో వేరియస్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్. బట్ ఆ వేరియస్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో వెటనరీ ఉన్నాయి, ఆయుర్వేదిక్ ఉన్నాయి, హోమియో ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏజీబీఎస్సీ ఉన్నాయి, బీఫార్మసీ ఉన్నాయి, ఫార్మాడీలు ఉన్నాయి, బయోటెక్నాలజీలు ఉన్నాయి, మైక్రోబయాలజీ ఉన్నాయి. ఏ ఫీల్డ్ అయినా నిజంగా తర్వాత మనం దాన్ని ప్యాషన్ గా చేస్తే అందులో కూడా మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ డాక్టర్ గానే సక్సెస్ అవ్వరు. తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నా సరే ఆ ఫీల్డ్ లో కనుక ప్యాషన్ గా మీరు చేయగలిగితే దాంట్లో కూడా మనం టాప్ పొజిషన్ చేరుకోవచ్చు. కాబట్టి వి కెనాట్ సే ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ ఈజ్ అవర్ ఛాన్స్.
there are a lot of opportunities are there in the society, which we can do well in that stream also, and we will be in the peak positions tomorrow. అది ఆలోచించుకుని మీరు మొదట స్టూడెంట్స్ మొదట, తర్వాత మీ ఐడియాస్ని we can share with the parents, and then parents and the students as a family can take a collective decision. ఆ collective decision అనేది passion of MBBS అయితే take it fast. లేదు other areas we can choose అనుకుంటే we can choose other areas also in a very planned manner. And I hope and wish, and everybody has to be failures అనేవి it is a one process of the life. అందరికీ ఉంటాయి. ఫెయిల్యూర్ అనేది ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్, మేబీ టెంపరీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్. ఇట్ మే నాట్ బి పర్మనెంట్ ఫర్ అస్. కాబట్టి ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఎస్ సమ్ what to do, what corrections I have to make to get my success. Not maybe in this stream only or another stream only. What to do and what I can go in a positive manner in the coming future. That is the most important aspect required for all of you, my dear children. Don't worry. Life is not already turned like anything and collapsed like anything. And definitely there is a lot of phases, lot of up and downs you have to see in the life. That is the life. Without that, no life is there for anybody. Up and downs రావాలి, అది ఎదుర్కోవాలి, ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓవర్కమ్ చేసి వచ్చినప్పుడు ఆ కిక్ ఆఫ్ సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి. అదే లైఫ్. అంతేగాని ఓన్లీ పాజిటివ్ గా అన్ని సక్సెస్ వస్తున్నా లైఫ్ కాదు. అన్ని సక్సెస్ వస్తున్నా ఆ స్వీట్నెస్ ఉన్నది లైఫ్ లో. అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ, వాటిని స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తూ, వాటిని దాటి మనం సక్సెస్ అయిన రోజున దట్ ఈస్ ద కిక్ ఆఫ్ దట్ సక్సెస్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ ఎనీబడి కెన్ డూ దట్. అందరికీ ఉన్నాయి లైఫ్ లో. మీ పేరెంట్స్ అడగండి, చాలా మంది అటువంటి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. మీ ఫ్రెండ్స్ అడగండి, చాలా మందిని ఫేస్ చేసుకుంటారు. సొసైటీలో హైయెస్ట్ పీక్ జరిగిన చాలా మందిని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఫెయిల్యూర్స్ నుంచే చాలా సక్సెస్ వచ్చి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్ అని తీసుకోండి. కానీ నాకు ఒక్కడికే జరిగింది, నా లైఫ్ బాగోలేదు, నా జాతకం బాగోలేదు, నా లెక్క లేదు, నేను ఎంత కష్టపడినా రాదు, దిస్ ఇస్ ఆల్ ట్రాష్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఏదో ఒకటి అదా ఇదా అనే దానికి డిసైడ్ అయిపోయి వెళ్తే బాగుంటుంది. అయితే యాజ్ వెల్ విషర్ ఆఫ్ అకాడమిషియన్ and affectionate person of all the students as well as the parents, respectable parents, I am giving this suggestion on this day. మీరు ఎలా చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అనేది చూసుకొని నిజంగా రావాలనుకుంటే ఆ బోర్డర్లో 500 ఉన్నా, రిజర్వేషన్స్ లో 450, 400 ఉన్నా, వస్తుందో రాదో అని ఆలోచించకుండా ముందు వస్తే వెళ్దాం, రాకపోతే నా ప్యాషన్ రాకపోయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అనుకుని స్టార్ట్ చేయండి. ఎనీహౌ వీఆర్ నాట్ వెరీ హర్రీ టు స్టార్ట్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక బ్రీతింగ్ టైం ఉండాలి, మళ్ళీ కొంత వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ టైం ఉండాలి. కాబట్టి ఈసారి చాలా చక్కగా వస్తుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసింది. ఆ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే జూన్ నుంచి మళ్ళీ మే వరకు టైం వస్తుంది. అంటే 2 to 3 months పెరిగింది. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 to 3 months పెరిగింది కాబట్టి చాలా కంఫర్టబుల్ టైం పీరియడ్ ఉంది ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్ రీడింగ్, ఫర్ టీచింగ్, ఫర్ రివిజన్, ఫర్ ఫైనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కంఫర్టబుల్ టైం ఉంది. కాబట్టి దాంట్లోనే నేను ఫాస్ట్గా తొందరగా ఈ 25కి పెట్టేద్దాం, 30కి పెట్టేద్దాం అనే ఆలోచన అయితే లేదు. డెఫినెట్గా June 12th అనుకుంటున్నాను. నాకు 3rd and 12th 2 డేట్స్ ఇచ్చారు లాంగ్ టర్మ్ స్టార్ట్ చేయడానికి, మంచి రోజులు ఆర్గనైజేషన్ పరంగా అనేది. సో 3rd or 12th అనుకుంటే నాకైతే 12th ఈజ్ ఎనఫ్ అనిపిస్తుంది. మరి 3rd కూడా ఇంకా హాట్ వీక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా కొద్దిగా వేడివేడిగానే ఉంది వాతావరణం అంతా కూడా. ఈ మధ్య పెరిగింది. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇంత ఫాస్ట్ గా ఇమీడియట్ గా ఆ అన్హ్యాపీలో నుంచి మళ్ళీ అంటే కొంతమంది ఎక్సైటింగ్ ఉన్నారు, ఎలాగో చేద్దాం అనుకున్నాను, తొందరగా స్టార్ట్ అయితే బాగుందని ఎక్సైటింగ్ ఉన్నారు. ఎక్సైటింగ్ అనేది మొదట్లో కాదు, త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ ఉండాలి. ఎక్సైటింగ్ అనేది 1 to 2 months కాదు. ఆ విగర్ అనేది, ఆ ప్లస్ అనేది త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఫర్ 10-11 months మీతో సస్టైన్ అవ్వాలి. కాబట్టి 10-11 months చేయాలి. కాబట్టి ఎనర్జీస్ ని పెంచుకోండి, రిలాక్స్ అవ్వండి, ఏం చేయాలో అది చేసేసేయండి. తర్వాత ఒకే ఒక గోల్తో, ఒకే ఒక దాంతో దాన్ని సిన్సియర్గా చేయండి. అందుకని చేసేటప్పుడు సిన్సియర్గా చేస్తే చాలు. స్టార్టింగ్ అడవడక్కర్లా. ఎవరో అన్నా నాకైతే నేను లేట్ స్టార్ట్ చేస్తే నాకు కొంత అడ్మిషన్స్ తగ్గుతాయేమో, ముందు స్టార్ట్ చేస్తే నాకు అడ్మిషన్స్ పెరుగుతున్నాయనే బాధ చింతన నాకు లేదు. గోసలైట్స్ టీమ్, గోసలైట్స్ రిజల్ట్స్
ఇవి బాగున్నప్పుడు నేను బాగానే చేసినప్పుడు ఏ రోజు స్టార్ట్ చేసినా అది ఫిక్స్ అయిన స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఫిక్సింగ్ గానే ఉంటారని నేను నమ్ముతా. కాబట్టి అందుకని ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫియర్స్ తో వాటితో నేను లేను. అందుకని ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ June 12. ఈ లోపు మీరు తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకుని రూమ్ అలాట్మెంట్స్ తీసుకుంటానికి మామూలు నమ్మితే శ్రీ Gosalites నమ్మితే వెళ్ళండి అనేది ఒక్కసారి మీటింగ్స్ సందర్భంగా చెప్పడానికి, తర్వాత మా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, మీకు ది కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్పిరేటివ్ థింగ్స్ రావడానికి మా వైపు నుంచి కొంత అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. బట్ దిస్ ఈస్ ద అజెండా ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్. మీ డౌట్స్ అన్ని చివర ఒక 15 minutes లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే కనుక మీ మధ్యలో డౌట్స్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్? అసలు ఏం చేసాం లాస్ట్ ఇయర్, సుమారుగా అలాగే ఎలా వెళ్తున్నాం అనే దగ్గర వాట్ ఆర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద థింగ్స్ ఇక్కడ నేను దగ్గర మీ అందరికీ ఒక వివరణ ఇస్తాను. వాట్స్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ దిస్ Gosalites now. So Gosalites road map for NEET-2024. ఏం చేయబోతున్నాం Gosalites? First of all, how we are dividing our program in the coming 11 months. 11 months లో ఎలా ప్రోగ్రామ్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే we are dividing our program into the 3 parts. The first part, what this is the exact now required. కాబట్టి పేపర్ చూడండి, ఇయర్ టు ఇయర్ పేపర్ చూడండి. Definitely all the question papers of NEET, NTA conducting NEET based on NCERT, not only in biology but also in physics chemistry. ఈ ఏడాది కూడా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ స్ట్రిక్ట్ గా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఫిజిక్స్ కానీ 90% కెమిస్ట్రీ కానీ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ NCERT, on the concepts of NCERT, on the exemplars of NCERT, on the examples of NCERT, on the exercise problems of NCERT ఉన్నాయా లేవనేది కూడా అవర్ సార్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి ఎందుకు మేము ఇంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాం ఎప్పటి నుంచో, ఈ రోజు కూడా ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేస్తాం, మేము ఏదో మిమ్మల్ని సైంటిస్ట్ తయారని అని మేము అనుకోవట్లేదు. లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నీట్ స్టాండర్డ్కి ఎలా తయారు చేయాలి, నీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్స్కి ఎలా తయారు చేయాలి, NCERTని ఎలా వాళ్ళని మాస్టర్ చేయాలి, ఎలా పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ అవర్ ఐడియాలజీ, అవర్ ఎజెండా. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ సక్సెస్ ఎజెండా ఆఫ్ శ్రీ Gosalites అని చెప్పగలను. But that's why we are starting with our branded program of Sri Gosalites, and this year long-term program we are branded it as GENE, that is the Gosalites Embedded NCERT Enrichment Program. We will focus mainly on NCERT, how to enrich your NCERT in the coming program. So that's why the starting program where the detailed revision, detailed teaching and everything will go, where we are focusing on, that is the NCERT. That's why we named it the program as GENE, that is the Gosalites Embedded NCERT Enrichment Program. Now as main track sheet for LT 2K24. That's the main track sheet. GENE program is the main track sheet, which was our branded program from the beginning, which is the highlight program of our beginning, which is the top line of our teaching team. And always they are to focus on the NCERT, either in biology, physics or chemistry. That's why we are branded, and this is going with the GENE program only. What are the highlights of the program? Let's see what are the highlights. To a question you. Before going that, our question will be first of all this one. This one. Should I take a drop or should I take another drop? Two streams are there. Should I take a drop? That means what the students will think, should I take a drop? Who are completed intermediate. నేను తీసుకోవాలా లేదా డ్రాప్ గా అని ఒకటి. రెండోది, షుడ్ ఐ టేక్ ఎనదర్ డ్రాప్. ఎనదర్ అంటే ఒక డ్రాప్ ఆల్రెడీ అయింది, ఎనదర్ డ్రాప్ నేను తీసుకున్నామా లేదా. దట్ ఈస్ ఫర్ already taken long-term students. What are the questions in our mind? What are the questions in your mind while going into the long-term program? మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం థింక్ చేస్తారు? కానీ స్టూడెంట్స్ మాతో డిస్కస్ చేసే ఏరియాస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ, మా టీంతో డిస్కస్ చేసే ఏరియాస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ, ఐ విల్ గివ్ this explanation. Maybe this will be better given by Saurabh Pant rather than me. That's why I'm asking Saurabh Pant to explain this. Can I take a drop or another drop? Next I will continue the program again. Come on. Yeah. Good evening everyone. So at this point of time, one thing is very important. As a faculty, as an elder, we have to understand your feeling also. Because wherever you are sitting right now at this point of time, we were also there. And
We remember, we understand exactly what happens. Sometimes what happens that when this I'm talking to those people, those who got very good marks already in the NEET examination, firstly, congratulations to them. Obviously, you are happy. We are happy with you. But right now, the conversation is with those people who are missing with a small margin or maybe a large margin. The first feeling that will come in your mind is that you will start feeling underconfident. The whole year I said this thing. Whenever you lose a national level examination, you start judging yourself. Because I've gone through this, I exactly know the feeling. We start feeling, yeah, maybe so tough competition is there. Next year, will I clear this or not? Every year aspirants are increasing, what will happen? Maybe I'm not worth it. Because your confidence level was very high when you cleared class 10th board examination. Whole your society nearby people thought that this girl or this boy is a good topper. Academically, you are very sound up to class 10th. That's why you have taken science stream. We know that. 22 lakh people writing the NEET examination. Everyone has taken the science stream, and many are 10 pointers of class 10. Many are 95% plus scorer of class 10, 90% plus scorer of class 10. Then senior inter comes. Little bit realization comes in NEET exam is a little tougher, but still 95, 96, 99%, 95, 94, 93%, very full batch I have seen. 90% plus people are sitting. Parents are very happy. You are very happy when you are in senior inter. Then suddenly NEET examination comes. Seats are limited. Aspirants are many. So sometimes what happens due to this teenage, we deviate a little bit for a month or so, which can end up making our basics very weak and we lose the examination. But we just don't lose the exam. We lose our confidence also. So the first feeling that you will get is that I feel underconfident, and that is very, very normal. Then sir, how this feeling will go? This feeling will never go until you clear the same examination by fighting again. Second, what if I don't get a seat next year also, sir? I always tell this very simple thing to the student. Very simple point. If you don't prepare for this examination, for example, you are in senior inter, and you are like, sir, maybe I will not get, I got 350 marks, I don't think I can get 520, 530 kind of marks, and it's very easy. In AP and Telangana area, as compared to, let's compare Delhi, Bihar, in these areas if you compare, even UP for that instance, there the cutoff goes to very close to 600, even above 600 also. Basic cutoff, state cutoff. Here the state cutoff is coming 520, 510. So out of all the places in the country, this is not very tough in the competition to clear the examination. Cutoff wise, colleges are more. But still if you get this doubt, sir, if I don't get the seat next year also, then what? My simple ideology is, if you don't attend next year, 100% you are not going to become the doctor because you are out of the race. But you are not going to prepare again with the guarantee of selection. Guarantee is not there that after this meeting, life guarantee is not there. Yeah, this is still seat. At this moment, life guarantee is not there. Yeah, seat. So we never prepare, we sleep in the night. Yeah, do you assume that next morning you will 100% wake up? No, we sleep with a hope. We make plans for tomorrow. We don't want to regret in future. If I would have prepared, I would have got selected. The feeling which I get at this point today, when I was at this age, when you were at your age, I had a chance of preparing for one more year. At that time, I was not very fascinated about IIT. I was from MPC stream. But that it was like elder boy in the house. I was like, who will give one more year? Let it go. I was getting a good government college. So I took the admission there. Less fees was there. Degree was coming. Placements were good. So I joined it. NIT type of college. But today when I look back, somewhere after achieving everything in my life also, today I teach very happily with all the IITians. Bit set, qualified people. But somewhere in the heart, in one corner, one regret is there, Naya. Because life is one now. I cannot become 16-year-old again. I cannot become this senior inter aspirant again. This time will not come back in my life again. I cleared this GATE examination and JAM examination for masters. I got admission into IIT Roorkee. I did not join. Why did I prepare for it? Same regret. I want to clear this. After clearing, I realized that clearing masters IIT is not same as clearing bachelor IIT. That feeling always remains.
So if you are having a chance, socio-economic background matters, family condition matters, 100% matters. But at the same time, if the condition is good and you are feeling doubtful that maybe I will not clear, my personal suggestion would be give it a try. If you will not try, 100% not selected. If you try with the proper guidance, selection at least chance is there. And better the guidance, better the chance. Answer of the second question. So next year, some people are asking, so next year the aspirant will increase, how can I compete? Every year aspirants will increase because population is increasing. That does not mean that serious candidates are increasing. Every year, around 2 to 3 lakh people only prepare seriously throughout the country, maximum 4 lakhs. So even if there are 20 lakh people writing the exam, 40 lakh writing the exam, they are just giving the amount of money to NTA, helping the government for conducting the examination. In reality, they are not preparing for the examination. Just filling the form does not mean preparing for the exam. So people preparing for the examination every year is going to be 3 to 4 lakh maximum, seriously preparing. So that is not going to change. Then comes the major question. Will I be able to do it? Will I be able to do it? As a student, ki, sir, okay, your idea is okay, sir, I should try, everything is good. Here, one thing more I will like to add. I told my story. Achilles sir is also here. Every time this discussion happens, Achilles sir makes me feel, he don't intentionally make me feel, but when I see him, he was a long term. I have written senior intern, entered into the college, never dropped, not taken the long term. But that feeling is there. Maybe that IIT degree would not have helped me. Maybe it would have helped me also. I don't know. I can't know. But today, this person sitting here, looking at the meeting, and not having a regret, ki chalo bhaiya, the best college you can think in the MPC IIT, cracked. He don't have to prove himself every time. His degree will prove. Akhilesh Kumar Dubey, IIT. I have to enter in the class. So now the little bit name is there in the public. But in the beginning of my career, there was nothing to show. I have to prove myself after 7-8 days. Then people realize, he's a good teacher. Here itself we have the comparison. There are two people standing, one with IIT degree and second one have to prove every single time. Why? One life is there, Naya. If you're tired, if you feel, sir, I cannot work, then don't. But if little bit of fire is left now, fight it. Life will not start from zero again. It will keep on going. So, will I be able to do it or not? The thing is, this feeling always I also had, will I be able to do it? Because once you fail in such an examination, and failure, understand, failure is a state. Failure is not a person. As a person, you are not a failure. You are going through failure, and this state will always change. We all have failed, and that's how we have become much better in our life, because we learned from our failure. It's good, yeah. You failed at this age. People fail at the age of 60, 65, 70 years. Still they keep on fighting. You are 16, 17, 18-year-old youngsters. You have that caliber, you have that energy, you have that time to fight. Will I be able to do it or not? So I understand very well. Keep trusting oneself can be very tough. Why do we pray? No one has seen God, but still we have belief in Him. Why do we pray God? Because trusting our own capability. We are also part of God only. Na? In every religion we say we are the part of God, we are the kids of God. But then why do we pray to God? Because trusting our own capability is very difficult as a human. We always overanalyze. We always judge ourselves. But trusting someone else is comparatively easier. When I'm walking in the street and my father is with me, I have a trust. I'm safe. Same feeling you will also have. You go on a family trip, father is there, he will take care of the things. Mother is there, she will take care of the things. So trusting others is very easy. So you don't have to trust yourself at this point. It is going to be very tough, we understand. It's very easy to say, trust yourself. It does not happen. Yeah? We have failed the exam, we know it does not happen. It's not so easy. Tears will come. And it should come. This shows that you were serious about the examination. It matters to you. There are people who will write the exam, get less marks, and they will not even feel a little bit. At least you are feeling. It's a good sign. Same thing I'm saying to parents also, it's a good sign. See the seriousness that kids have got at the age of 16, 17. Because people at this age are playing, they don't care about this examination like NEET, and because they know father money is there.
some seat which they will buy. At least your kids, your children, you have reared them up very well. Your upbringing is good. That you are going to make your own future, you feel about it. So I'm going to say, trust the system, trust the process. The process we are going through, the system we are going through. I am going to show you how the trust will come. Sir will carry on from here. He will explain you the roadmap that we are going to follow for the next year. Then we are going to compare the material and papers, and we are going to show you how easy it is. Our job is to make your life easier, to make your selection faster. That process, that system, you have to trust. You have to trust the people, the administration. You have to trust the faculties under which you are taking the admission. And if trust is not there, don't take admission in any institute. Be it Gosalites, be it XYZ, any institute. If you trust the institute blindly, if these people are going to get me the selection, then only join that institute, because without trust, doctors, lawyers, and teachers, we are completely helpless. If you don't trust your doctor, if you don't trust your lawyer, or if you don't trust your teacher, chase them. So, sir is going to start from here. Good. Very detailed and aggressive. That's why I said some of the points he will be explained better than me. So I have to learn from him, because he's a good motivator for the student, good inspirator for the student. Definitely will see the facts and everything. So it's good. In one point I'll carry on with him. The number of increase in the aspirants, yes, true. Almost year to year, 12 lakhs, 13 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 19-20 lakhs రీచ్ అయింది నీట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. కానీ ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆయన చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఒక వివరణ ఇస్తున్నాం. ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ 18 lakhs అపీర్ అయితే నాకు తెలిసి 7.5 to 8 lakhs క్వాలిఫై అయ్యారు. క్వాలిఫై, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ సీట్ గెటింగ్, క్వాలిఫై. క్వాలిఫై అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% కూడా అవ్వట్లా. అంటే క్వాలిఫై అంటే మార్క్ ఎంత? లాస్ట్ ఇయర్ 146 out of 720. 146 out of 720. ఏపీలో 60,000 మంది రాస్తే 31,000 క్వాలిఫై అయ్యారు. తెలంగాణలో ఒక 55,000 మంది రాస్తే 28,029 క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే 50% క్వాలిఫై అవుతారు. అంటే వాళ్ళు జస్ట్ నేమ్ సేక్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నారు, కానీ దే ఆర్ నాట్ ది కాంపిటీటర్స్. మీ కాంపిటీటర్స్ కాదు. ఓకే, రెండో పాయింట్, సరే క్వాలిఫై అయ్యారు, నాకు సీటు కావాలని ఎంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు? లాస్ట్ ఇయర్ మెరిట్ లిస్ట్ చూసుకోండి. 22 అయిపోయింది కాబట్టి కౌన్సిలింగ్, దాని మెరిట్ లిస్ట్ ఏపీది తెలంగాణని చూసుకోండి. నాకు తెలిసి 10,500, 10,700 మాత్రమే ఏపీలో క్వాలిఫై అయిన 30,000లో నాకు సీటు కావాలని అప్లై చేసుకున్నారు. రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఏపీ స్టేట్ లో. తెలంగాణలో కూడా అంతే, 1,000 ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఏపీ వాళ్ళు అక్కడ కూడా చేశారు. 1,000-2,000 తెలంగాణలో ఎక్కువ, 13,000 చేశారు. అంటే 60,000 మంది రాస్తా నాకు సీటు కావాలని అప్లై చేసుకుంటాను. ఎంతమంది అండి రిజిస్ట్రేషన్ లో? 10,000 నుంచి 11,000 మంది రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసుకుంటారు. ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయండి? 4,000 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఏ కేటగిరీలో? ఏ కేటగిరీ? బిఎన్సి మాట్లాడట్లా, బిఎన్సీలు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఏ కేటగిరీలో సుమారుగా అట్లయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 5,000 కూడా అయిపోతున్నాయి. అంటే 4,500, 4,700 ఇంకా ఎక్కువ, 5,000 వరకు వస్తున్నాయి. ఈ టైప్ అయితే ఈసారి 4,000 వరకు వస్తున్నాయి. మరి ఎంతమంది కాంపిటేటర్స్ అండి? ఆ 10,000 మంది 4,000 సీట్లు పోటీ పడుతున్నారు. అంటే ఫైనల్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తే సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ప్రతి 3లోనో మాక్సిమం 4లోనో ఒకరికి సీట్ వస్తారు. మాక్సిమం 3లోనో 4లోనో ఒకరికి సీట్ వస్తారు. కరెక్ట్ గా కష్టపడే వాళ్ళ దగ్గర, కరెక్ట్ గా సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర. దాన్ని చూస్తానికి ఆస్పిరెంట్స్ హై, చూస్తానికి కాంపిటీషన్ ఈస్ హై, కానీ ఒరిజినాలిటీగా కష్టపడి సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేసే వాళ్ళలో ప్రతి 3-4లో ఒకరికి సీట్ అయితే వస్తారు. దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఈ రియాలిటీ గురించి అక్కడ పాయింట్ చెప్పాం. ఆస్పిరెంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, నాకు వస్తుందా రాదా అనే దగ్గర రియాలిటీలోకి వస్తే మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, హైలైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో డెఫినెట్ గా ఈ ఏడాది అయితే 2 programs నేను డిజైన్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మావి. ఫైనల్ గా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా పేరు పెట్టండి, నేను ఏదైనా అన్నాయండి, అది ఎయిమ్స్ అన్నాయండి, జెక్స్ అనండి, వై అనండి, జెట్ అనండి, మేమేదో ఒక అండర్స్టాండింగ్ గురించి మీరు పెట్టుకునే ప్రోగ్రామ్స్. కానీ
ఫైనల్గా మీరు రాసేది 20 లక్షలు రాయనియండి, 18 లక్షలు రాయనియండి, 22 లక్షలు రాయనియండి, ఆ 200 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. అవే ఎన్సీఆర్టీకి సంబంధించిన 200 క్వశ్చన్స్ అందరూ ఈక్వల్గా రాయాలి. అందరికీ అవే క్వశ్చన్స్, వాటిలో నుంచి ఆ 720 నుంచి మీకు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఫ్యాన్సీ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, అంతేగాని ఇట్ ఇస్ నాట్ ది ఎగ్జాక్ట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో అయితేనే వస్తే ఈ ప్రోగ్రాంలో అయితే రాదు అనేది అయితే లేదు. కానీ కొద్దిగా సైకలాజికల్గా, అంటే మేము అకాడమిషియన్స్గా మీ పిల్లలతో చూసిన అనుభవంతో, మీ అందరూ ఎలా చేశారనే అనుభవంతో, ఇక్కడ ఫ్యాన్సీగా ఉన్న ప్రోగ్రాం ఏంటంటే ఎయిమ్స్, అంటే ఒక పేరు ఎయిమ్స్ అయితే సీట్ వస్తుంది, మిగతాదైతే రాదు. ఇట్స్ ఏ ఫ్యాన్సీ కాదు. అసలు జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ వ్యూ రావాలి, స్టూడెంట్కి జడ్జిమెంట్ రావాలి. వేరియస్ కాలేజెస్లో చదువుతున్నారు, వేరియస్ కాంపిటేషన్లో ఉన్నారు, 2 yearsలో ఎలా సబ్జెక్ట్ వరకు నేర్చుకున్నాం, ఎలా ఉన్నాం అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ని డిసైడ్ అవ్వాలి. నేనైతే ఈ ఏడాది మీ యొక్క థింగ్స్ నేను 2 years నుంచి క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న వాడిగా నాకు అనిపించింది. ఏంటంటే కొంతమందికి ఆశ ఉంటుంది కానీ కెపాసిటీ ఉండదు. కాబట్టి ఉండకపోతే మొత్తం నేర్చుకుందామని ప్రయత్నించి అసలు కావాల్సింది కూడా చేయలేకపోతున్నారు. చివరికి 500 పైన దాటవలసిన వాళ్ళు కూడా నిజంగా కష్టపడిన 400-450 దగ్గర మిగిలిపోతున్నారు. చివరిలో అడుగుతున్నారు 2 monthsలో, సార్ స్టాప్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ చేయండి అంటున్నా, నాకు టైం సరిపోవట్లేదు. కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే, మీరు ఏ పేపర్లు అయినా నీట్ పేపర్లు అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు జరిగింది మొన్న జరిగింది ఏదైనా చూసుకోండి. అల్టిమేట్గా నిజంగా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్గా మీరు నేర్చుకుంటే ఒక 10 క్వశ్చన్ దగ్గర మాక్సిమం 15 క్వశ్చన్ దగ్గర మీరు ఇబ్బంది పడతారు. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో పర్టికులర్గా బయాలజీ ఇస్ వెరీ కామన్ ఫర్ ఆల్. ఎన్సీఆర్టీ కంప్లీట్ ఎన్సీఆర్టీ ఎవరైనా చేయాల్సిందే, ఏ రేంజ్ అయినా చేయాల్సిందే. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి వెరీ లో ప్రొఫైల్లో వచ్చి ఒక్కసారి మనం ఎక్కువ దాంట్లోకి వెళ్ళేసరికి అబ్జార్ప్షన్ అవ్వకపోతే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చివరికి కావాల్సిన 70-80 మార్కులు ఫిజిక్స్లో కానీ 100-120 మార్కులు కెమిస్ట్రీలో కూడా తెచ్చుకుని 200 దాటలేక, ఇది 300 దాటినా అది 200 దాటలేక 500 పైన రాకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది గమనించిన తర్వాత వై కాంట్ గో ఫ్రమ్ ద మైక్రో లెవెల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ సెల్ఫ్. కానీ ప్రోగ్రామ్ నేను వివరంగా 2 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్న వివరణ ఏంటంటే, అది నాకు నేమ్ సేక్ అనుకోండి, కానీ ప్రోగ్రామ్ ఎజెండా ఏంటి, అందులో నేను ఏం చేయబోతున్నాను అనేది శ్రీ గోసలైట్స్ నుంచి మా టీం అంతా ఏం చేయబోతున్నాను మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఈసారి ఎంపీలను ఎయిమ్స్లను నేను అనట్లేదు, కానీ టార్గెట్ ఎయిమ్స్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటి, ఎయిమ్స్ సీట్ రావాలని కాదు. టార్గెట్ ఎయిమ్స్, గోసలైట్స్ టార్గెట్ ఎయిమ్స్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఏది కావాలో 180 క్వశ్చన్స్ రాయటానికి సంబంధించినంత ఏ డెప్త్ అయినా ఏ లెవెల్ అయినా చెప్పాలి. వాళ్ళకి ఎయిమ్స్ లాంటి కాలేజీలు బెస్ట్ కాలేజెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ లో సీట్స్ రావాలి. అందుకని మీ కెపాసిటీ దానికి నాకు సరిపోతే 180 క్వశ్చన్స్ కనుక్కుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ శ్రీ గోసలైట్స్ టార్గెట్ ఎయిమ్స్. అది ఎజెండా. ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మా టీం ఇలా వెళ్తుంది. కానీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేయట్లా. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఒకటే. బయాలజీ ఏ రోజు ఏం జరగాలో అందరికీ ఒకటే, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏ రోజు ఏం జరగాలో అందరికీ ఒకటే. ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను చేంజ్ చేయట్లా. చేంజ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే మెథడాలజీ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఒకటి 100% అప్ టు ది ఎండ్ వెళ్తున్నా, అది ఫస్ట్ టార్గెట్ ఎయిమ్స్. రెండోది మినిమం జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ అసలు ఫస్ట్ మీ అకౌంటబిలిటీ, మీ అందరికీ ఆ హోప్ ఇవ్వాల్సింది ఎక్కువ మందిని మెడికల్ సీట్స్ ఇవ్వడం. సో ఐ హావ్ టు మేక్ యూ యాజ్ ఎ మెడికో, దట్ ఈస్ అ టార్గెట్. అందుకని మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఏవో రకరకాల అబ్రివేషన్స్ పెట్టకుండా, రకరకాల నేమ్స్ పెట్టకుండా ఓన్లీ 1 నేమ్ పెట్టాను, టార్గెట్ మెడికో. అంటే అవర్ టార్గెట్ వీ కెన్ మేక్ యూ మెడికో. సో గోసలైట్స్ టార్గెట్ ఎయిమ్స్, గోసలైట్స్ టార్గెట్ మెడికో, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ నేమింగ్ పెట్టాను. ప్రోగ్రామింగ్ సేమ్, బయాలజీ అంతా చివరి వరకు సేమే, రివిజన్ అంతా చివరి వరకు సేమే, అంతా సేమే. బయాలజీ ఎన్సీఆర్టీ థరో ఫర్ బోత్, పేపర్ చేంజెస్ కూడా లేవు. బయాలజీ వరకు సేమ్ పేపర్ ఫర్ ఆల్, ఎవరికైనా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా బయాలజీ సేమ్ పేపర్ ఫర్ ఆల్ టు ది ఎండ్. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మాత్రం ఎస్ ఆ డెప్త్ వెళ్దామా లేదా, ఒక లెవెల్ 4th 5th దగ్గర ఆపేద్దామా వెళ్ళొద్దా అనే దగ్గర ఒక్కటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మాత్రం మొదటి నుంచి వేరీ చేస్తున్నారు. నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎంపీలని ఎంసీలని చివరి వరకు ఒకటే వెళ్ళిపోయాడు, చివరిలో వేరీ చేశారు కొద్దిగా. కానీ ఈసారి అలా చేయదలుచుకో, అలా చేయటం కూడా తప్పేమో నాకు అనిపిస్తాను. కానీ ముందు నుంచి మీకు నేను ఒక క్లారిటీగా మా టీచర్స్ రావాలి, మా టీం రావాలి, ఎంతవరకు వెళ్ళి చక్కగా ఎన్సీఆర్టీ కాన్సెప్ట్ చెప్పి అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి
300 పైన మాకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అక్కర్లేదు, కానీ ఆ 250 వస్తే ఈ 300 దాటితే ఒక 550కి నేను చేర్చగలిగితే సేఫ్ జోన్ లో వాళ్ళు దే కెన్ గో ఫర్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కి వెళ్తారు. అది ముందు మనం ఇవ్వాలి కదా, తర్వాత అడ్వాన్స్ 600 పైన 650 పైన 700, అది తర్వాత మీరు జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. పేరెంట్స్ పిల్లలు టార్గెట్ ఏంటి సార్, టార్గెట్ పెట్టుకోవాలా, నేను సూట్ అవుతాను ఇద్దరికి, నేను పెద్ద టీచర్స్ మార్చను. క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రం బయాలజీ సేమ్, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కొద్దిగా మార్పు ఉంటే ఉంటుంది, అంటే ఆ కొద్దిగా అది చెప్పండి, ఆ 4th డెప్త్ లెవెల్స్ ఇవ్వకుండా ముందు నుంచి ట్రైనింగ్, ఆ డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్, దాంట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపులర్స్, దాంట్లో ఉన్న వాటి మీదే ఫోకస్ చేసుకుంటూ విల్ గో. ఆ 10 months కూడా అలాగే వెళ్తాం. అలా వెళ్ళటం వల్ల రివిజన్స్ పెరిగి, రిటైర్మెంట్ పెరిగి, కన్సాలిడేషన్ పెరిగి, ఫైనల్ గా 200-250 మార్కులు నాకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తెప్పించగలిగితే యూ విల్ బి హ్యాపీ, యువర్ పేరెంట్స్ విల్ బి హ్యాపీ. మేము కూడా ఇంకొక 200 మంది సీట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వగలిగాము, 300 మంది సీట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలనే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. దానికి వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ మైక్రో లెవెల్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ hype names and everything. Simply Gosalites target aims, Gosalites target medical. This is only the thing we are doing. Choose yourself. మా దగ్గరికి రావాలనుకుంటే we can choose yourself. Your decision mandatory కాదు, your decision is the final. నేనేం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నానని మాత్రమే చెప్తా. స్టాఫ్ అడుగుతున్నారు ఎవరండి, అంటే కొంతమంది అందరికీ తెలుసు, పబ్లిక్ కి ఎవరు లాంగ్ టర్మ్ చెప్తున్నారనేది తెలుసు, అయినా ఒకసారి ఇక్కడ ఎవరు అడిగారు కాబట్టి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టాఫ్. వాటిని జనరల్ గా లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా అజయ్ శ్రీవాస్తవ్ గారు కానీ అరుణ్ పాండే గారు కానీ చెప్పారు. ఈసారి ఇంకో మెంబర్ యాడ్ చేస్తాను, ఎవరికైనా బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ వీళ్ళలోనే వెళ్తారు. అజయ్ శ్రీవాస్తవ్, అరుణ్ పాండే, అండ్ దెన్ హరిబాబు గారు, ఆర్ సమ్ అదర్ రమణ్ కుమార్ వాస్ టేకెన్ అనదర్ మెంబర్. వీళ్ళలోనే బాట్నీ ఉంటారు, ఇంకెవరే ఉండరు. జువాలజీకి వచ్చేసరికి కూడా యాడెడ్ 2 more members, and maybe it is known members last year, and Anurag Verma, Sunita madam, and also Arun Kumar Mishra. వాళ్ళతో పాటు ఇంకో అరుణ్ కుమార్ గారిని తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ది జువాలజీ. అలాగే ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి ద కామన్ టీమ్ ఎవ్రీబడి నోస్, అఖిలేష్ దుబే, మనీష్, అంశుల్ ఖన్నా, మోహిత్ Pandey, and now Sunil Sharma from Ellen Indoor Head Physics, who has taught for so many good batches from the last few years. And Sunil Sharma was, which is a big entry of our team in the physics member, Sunil Sharma. And Vivek Kumar was taken, who is also a good member in the Ellen. Like this, these 6 or 7 members may be in the long-term team of physics. And the chemistry, automatically it is Saurabh and Vijay Singh Parihar, VSP, and Lalit Chauhan, and then Tawfiq Ahmed, and then what I can say, Tawfiq Ahmed, and then Veermani, maybe some topics of Veermani, or Divya madam, like these 6 members like this. These are the long-term team of Sri Gosalites. Majorly ఇద్దరంటే ఆల్మోస్ట్ అటు ఇటు ఫిజిక్స్ ఇద్దరు, కెమిస్ట్రీ ఇద్దరు వెళ్తారు, బాటనీ జువాలజీ ఒక్కొక్కరు వెళ్తారు. కానీ ఎక్కడన్నా ఎడిషనల్ టాపిక్స్ చెప్పాలన్నా, ఎడిషనల్ టాపిక్స్ చేయాలన్నా, ఎక్కడైనా టైం ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఇంకో మెంబర్ని ఎక్కడైనా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం, కానీ అటు ఇటు ఇద్దరు వెళ్తారు. దే ఆర్ ద గుడ్ టీమ్, ప్రూవెన్ టీమ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 10 years ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. లాంగ్ టర్మ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రూవెన్ టీమ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years. కాబట్టి అది ఒకసారి మీరు కూడా అర్థమై ఉంటుంది, మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది. అది ఒక టీం గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను. గర్ల్స్ 2 క్యాంపస్లు పెడుతున్నాను, అలాగే బాయ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక క్యాంపస్ కంప్లీట్ లాంగ్ టర్మ్, లేదంటే కొద్దిగా ఎడిషనల్ అయితే కనుక ఒక క్యాంపస్ లో యాడ్ చేస్తాను. కాబట్టి 2 campuses అయితే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ this one, and what the program things, what we are doing, what are the points we are mentioning for you in that area. And let's see, first of all, target NEET-2024, what's the program details of the organization. So the first program already we can see the Gosalites program flow chart. What is the program flow chart of Sri Gosalites? 3 different flow charts given. Main track sheet according to NCERT gene program, that is a main track sheet. And then the second one is grip revision. There is a Gosalites revision intensive program, grip revision.
And the third one is the final one, marathon and the phase examinations. What are those detailed in detail given? Three different times we can do this. First is the gene program, extensive, and the second one is the revision briefing, that is a grid program, and the final one is the marathon and the phase program. This is the three different programs. In detail, I will explain what is the gene program. Let's see the Gosalite gene program, what we are doing. 3 months first year plus 3 months second year. If possible, you can increase 15 days each also. The possibility of timing and everything. 3 years first year and 3 months second year. Detailed expertise teaching covering NCERT exercise, solid example and exemplars. Here one question arises. కొంతమంది నాకు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ చాటింగ్ లో ఎక్కడో చూశాను, నిన్న మొన్న ఎప్పుడో ఒకసారి చూశాను. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ 4 months చెప్పారు, సెకండ్ ఇయర్ 2 months చెప్తున్నారు. అంటే అది మరి కొంత మాకు ఫాస్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ అనేది. ఇట్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ అరైజింగ్ ఫర్ మీ. అని ఒక్కటి మీరు చదివిన పిల్లలందరూ ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పేటప్పుడు ముందే ఊహించి మేలో వస్తేమో నడిపించి ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పేటప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో కనీసం 1/3 ఆ 4 months డ్యూరేషన్ లో కంప్లీట్ చేశారు. ఆ 1/3 ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ ఆల్ ట్రాక్ 3 కంప్లీట్ చేసాం. బయోమాలిక్యూల్స్, మెటలర్జీ, కెమిస్ట్రీ న్యూరల్ లైఫ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కెమిస్ట్రీ, బయోమాలిక్యూల్స్, లైక్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ మెటలర్జీ ఆల్మోస్ట్ 7-10 బిఫోర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేజ్ ఎగ్జామ్ కి రాశారు ఫస్ట్ ఇయర్. అలాగే బయాలజీ ఆల్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇదంతా కూడా జనరల్ గా సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది షెడ్యూల్ లో. కానీ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ కానీ మేము తీసుకునేది సెకండ్ హాఫ్ లో తీసుకుంటాం, దాన్ని ముందే కంప్లీట్ చేయించాం. అలాగే హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ కానీ లేకపోతే కొన్ని టాపిక్స్ ఆఫ్ జువాలజీ కానీ ముందే కంప్లీట్ చేసాం. ఒక్కటే చివరిలో కంప్లీట్ అయింది ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఫిజిక్స్ మాత్రం జనవరి ఫిబ్రవరి వెళ్ళాం. కానీ మిగతాదంతా కూడా సెకండ్ ఇయర్ ఒక 1 month ముందే చెప్పుకుని వచ్చి అందరికంటే స్మూత్ కంప్లీషన్ ఇచ్చాము రివిజన్ ని, అందరికంటే రివిజన్ మోర్ టైం ఇచ్చాను. దట్ మేక్స్ ద ఆటోమేటిక్ గా నాకు సక్సెస్ కూడా కనపడింది. ఎక్కడన్నా ఒక 10 రోజులు అతీతి ఉంటుందేమో కానీ వాటిని ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్కువ, జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్ తక్కువ. అలాగే వాటిని ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత కొంతపాటు సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా వెళ్తుంది. జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ తక్కువ, సెకండ్ ఇయర్ ఎక్కువ. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ తొందరగా సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా రిలేటివ్ గా కొన్ని టాపిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి కొంత టైం పడుతుంది. అందుకనే ట్రాక్ 3 చెప్పాలి కెమిస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి. కానీ ఈసారి ఈ సిలబస్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఒక మాట, ఎన్సీఆర్టీ 1 కానీ ఎన్సీఆర్టీ 12th కానీ చాలా సిలబస్ కెమిస్ట్రీలో తీసాడు, కొత్త బుక్స్ అన్నింటిలోనూ తీసాడు. మరి ఎన్టీఏ వాడు తీస్తాడా, నీట్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేదా తెలియదు కాబట్టి మేమైతే ఇమీడియట్ గా మెటీరియల్ తీసేది అలాగే దాన్ని మాడిఫై చేసి ఇస్తున్నాం. అలాగే ప్రోగ్రామ్ తీసేది కానీ కొద్దిగా ఎండ్ లో పెడుతున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కాకుండా ఏవైతే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో 11th 12th లో ఇవ్వని కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ ని లేదంటే బయాలజీ టాపిక్స్ ని, ఆ రెండే వేరియేషన్ వచ్చి ఫిజిక్స్ రాలేదు పెద్దగా, ఆ రెండింటిని తీసుకెళ్లి చివరిలో పెడుతున్నాం. ఆ టైంకి వాడు క్లియరెన్స్ ఇస్తే ఉందని క్లియరెన్స్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం, లేదని క్లియరెన్స్ ఇస్తే తీసేస్తాం. అసలు ఏమీ చెప్పకపోతే ఊళ్ళో కంప్లీట్ చేస్తాం, అంతేగాని ఆపం. ఎందుకంటే ఎలా ఇస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఆ టైంకి కంప్లీట్ చేస్తాం. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడే అది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కాదు, ఏవి ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేవో, ఏవి సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేవో వాటన్నిటి చివరి 1 month లో పెడుతున్నాం. పెట్టి ఆ టైం క్లియరెన్స్ వస్తే విల్ గో అకార్డింగ్లీ. ఉంది అంటే ఉందని వెళ్తాము, లేదు అంటే లేదని వెళ్తాము, ఏమీ చెప్పకపోతే వెళ్ళిపోతాం, ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. అంతేగాని ఏమీ తెలియకుండా మళ్ళీ ఏం చేస్తారో తెలియకుండా మీకు నాకు ఆ టైం క్లియర్ వస్తే తీసుకుని వెళ్తాం అనేది చెప్పగలను. అలా తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లో 3 months డీటెయిల్ ఎక్స్పర్టైజ్ టీచింగ్ ఉన్నాను. మరి ఎగ్జామ్ సిస్టమ్ ఎలా పెడుతున్నాం? దిస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ సిస్టమ్. ఎవరి వీక్ ఫేస్ ఎగ్జామ్. మేము కొన్ని నేమ్స్ పెట్టుకున్నాం, ఫేస్, స్పేస్ అండ్ ఫేస్. ఫేస్ అంటే పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఎగ్జామ్. పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఎగ్జామ్ ఎవరి వీక్ ఉంటుంది. అలాగే స్పేస్ అంటే సమ్మరైజ్డ్ పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఎగ్జామ్. సమ్మరైజ్ అంటే 2 weeks కదా, అందుకనే ఫోర్ట్నైట్లీ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఫోర్ట్నైట్లీ స్పేస్. అలాగే ఎవ్రీ మంత్ ఫేస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఫుల్ అసెస్మెంట్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఎగ్జామ్. అంటే మంత్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ మే బి 6 exams. వీకెండ్స్ దట్ ఈస్ స్పేస్ ఎగ్జామ్స్ 4 అండ్ స్పేస్ fortnight 2 and one is face examination. That is maybe second exam is the face exam. So fortnight space is 1 in that week, only second week,
and the fourth week it is as a phase exam. So cumulative 2 and weekends 4, every month 6 examinations will be there. That is the schedule of the examination system every week. So first week 1 exam, second week 2 exams, third week 1 exam, fourth week 2 examinations for every month. Like that, how many months are there? 6 months. So for every 3 months is exam. And 3 months is the cumulative of assessment examination, that will be every 3 months. అంటే ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 months. కాబట్టి ఫైనల్ గా ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయండి, ఒక్కొక్క మంత్ కి మనం చూసుకుంటే బేస్ ఎగ్జామ్స్ 4 వస్తున్నాయి. 6 months అన్నాము అంటే 24 ఎగ్జామ్స్ రావాలి. అంటే మంత్ కి స్పేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ 2 రావాలి అంటే 12 రావాలి. అలాగే ఫేస్ అనేది మంత్ కి ఒకటి రావాలి, 6 months కి 6 రావాలి. చేజ్ అనేది 3 months కి ఒకటి రావాలి అంటే 2 రావాలి. చేజ్ ఎగ్జామ్స్ 2 రావాలి. Total exams 44 exams and total questions 44 into 50 each exam, and 2200 each questions of botany, zoology, physics and chemistry, total of 88,800 questions. ఇందులో ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచిస్తూ వచ్చింది. స్పేస్ 6 ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రతి మంత్ లోను స్పేస్ ఒకటే అండ్ ఫేస్ 6 ఉంటాయి. కాబట్టి maybe 6 may be there in the space examination. So 6 means we reduced here. 38 examinations only. 38 means some number will be reduced here. That may be the one error which was printed here. Don't worry, we can follow that. What is that? 1900. Total 1900 each. 1900, 1900, 1900, 1900. So 7600. కానీ ఇక్కడ నేను ఐడెంటిఫై చేసి నేనేమి బాధపడట్లేదు. అదే ఇక్కడ 6 కదా మనం చెప్పింది 12 ప్రింట్ అయింది ఏంటనేది ఇమీడియట్ గా రెక్టిఫై చేస్తాను. అంటే నేనేమి ఇక్కడ దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించను. రియాలిటీ ఇస్ రియాలిటీ, ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. ఐ హావ్ టు రెక్టిఫై ఇమీడియట్లీ. ఎక్కడైనా నా ప్రోగ్రామ్ కూడా అలా వచ్చినా ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని చేంజ్ చేసుకుని వెళ్తాను. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్లో చార్ట్ లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ G. It is a 6 months minimum program, maybe 6.5 also. And the second one, Gosalites GRIP program. GRIP is Gosalites revision intensive program. It's a matter of 2 months is enough. Complete 2 months is enough. And 1 month first year, 1 month second year, maybe first half second, 1 first half, 1 second half. Totally 1 month intensive revision program. 2 months. Every 3 days. అక్కడ వచ్చేసరికి 3 days exam వస్తుంది. ఒక వీక్ వచ్చేసరికి 7 days వచ్చేసరికి 3 days కి ఒక రివిజన్ పేస్ ఎగ్జామ్, మళ్ళీ 3 days కి రివిజన్ పేస్ ఎగ్జామ్, మళ్ళీ 7th day 2 కలిపి స్పేస్ ఎగ్జామ్. అంటే ఒక వీక్ కి 3 ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. ఒక వీక్ కి 3 రివిజన్ పేస్ 1, రివిజన్ పేస్ 2 అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ రివిజన్ స్పేస్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే వీక్ కి 3 కాబట్టి పేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయని మొత్తానికి 8 weeks. 8 కి 2 చొప్పున, ప్రతి వీక్ కి 2 చొప్పున 16 ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. 8 weeks 8 స్పేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రావాలి కాబట్టి రివిజన్ స్పేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ 8 వస్తాయి. అలాగే ప్రతి మంత్ కి ఒక చేజ్ ఎగ్జామినేషన్ రావాలి కాబట్టి రివిజన్ చేజ్ ఎగ్జామినేషన్స్ 2 వస్తాయి. టోటల్ ఎగ్జామ్స్ 26 వస్తాయి. టోటల్ క్వశ్చన్స్ 1300 వస్తాయి. ఇందాక 1900 క్వశ్చన్స్ ఈ సబ్జెక్ట్, హియర్ 1300 ఈ సబ్జెక్ట్, 3200 each subject, and total it is almost 12,800 by this time. GRIP program అయ్యేసరికి. అండ్ ఫైనల్ ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్ గా చాలా మంది నాకు అడుగుతున్నారు చివరిలో, ఒక్కసారి ఐసీఆర్టీని కానీ దాన్ని కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఒక మ్యారథాన్ లాగా ఒక పూట ఒక ట్రాక్ 1, ఒక పూట ఒక ట్రాక్ 2, 6 hours అట్లీస్ట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇస్తే లాస్ట్ ఆ 1 month లో ఈసారి కొద్దిగా టైం వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్ మినిట్ లో పెట్టకుండా ప్రోగ్రామ్ అవ్వగానే గ్రాండ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు 4-5 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక్కసారి బ్రీఫ్ రివిజన్ ఇచ్చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ అస్ అనేది పిల్లలు ఒపీనియన్. అది సక్సెస్ఫుల్ గానే ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఫిజిక్స్ మ్యారథాన్ 6+6, 1 day 6 hours 1 member, another day 6 hours another member, 12 hours per 2 days. అలాగే కెమిస్ట్రీ మ్యారథాన్ 6+6, 12 hours per 2 days. అంటే 4 days మ్యారథాన్ ఉపయోగిస్తాను మొత్తం రిమైనింగ్ టైంలో. అండ్ రిమైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఎగ్జామ్స్ మినిమం 12 ఇవ్వాలి, మ్యాక్సిమం ఇట్ మే బి 15-16 ఆల్సో దిస్ ఇయర్. మినిమం మాత్రం 12. Phase means full assessment and consolidation exams. That means the grand tests. They are the grand tests. Finally, total questions: botany 600, zoology 600, physics 600, chemistry 600. Like that, totally it is 2400. And final 18,800 plus 2400. That number of questions you are going to write. It is that ఈ ఏడాది కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు.
ఈ ఏడాది కూడా వీటన్నిటిలోనే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. కాబట్టి ఇది ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డిజైన్ చేసింది. దీన్ని తూచా తప్పకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్గా, చాలా హార్ట్ఫుల్గా, సిన్సియర్గా టీం అందరూ చేస్తారు. మేమందరం కూడా చేస్తాము. మీ అందరూ వెనకాల నుంచి చేస్తామైతే ఈ విధంగా మీ అందరికీ చెప్తూ, ఇక తర్వాత Gosalites మెటీరియల్ అండ్ పేపర్స్ ప్లస్ NEET-2024 పేపర్ కంపారిజన్, ఇది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను కానీ వాళ్ళదేంటి ఇదేంటి నేను మాట్లాడను. ఎప్పుడైనా Gosalites ఏంటనే మాట్లాడతాను. కానీ చాలా మంది దీన్ని ఒక మేజర్ పాయింట్ కింద, దీని కింద మాట్లాడుతున్నారు. ఏంటంటే 100 మంది ఇస్తే క్వశ్చన్ పేపర్ బాగుంటుంది, ఒక మెంబరో 4 మెంబర్లో ఇస్తే క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ ఉండదు. స్టాండర్డ్ అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టీచర్, quality of the mind, who is going to give a neat standard paper rather than testing the teachers' papers. ఎవరో ఒక 20 మంది రాయడానికి పనికొచ్చే పేపర్లని మొత్తం అందరికీ నేను కనుక రుద్దితే ఆ పిల్లలు అసలు ముందుకెళ్లే పరిస్థితే ఉండదు. వాళ్ళందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది, పోయి అల్టిమేట్గా ఏమి ఎగ్జామ్స్లో రావు. ఊరికనే స్టాండర్డ్ అనే పదం వస్తుంది తప్పితే ఇట్ ఈస్ నాట్ useful for the students అనేది strong opinion as an academician from the last 10 years. కాబట్టి మేము చాలా depending upon the psychology of the student, depending upon the question paper standard required for the NEET, how to cover the basics and also what required for the application, దాన్ని ఎప్పుడు ఎలా గ్రాడ్యువల్ గా తీసుకెళ్లాలి స్టూడెంట్ కి అనే దాని మీద వాళ్ళ సైకాలజీతో ఫాలో అవుతూ విల్ గో. అండ్ డెఫినెట్లీ అది 4 ఇచ్చారా 100 మంది ఇచ్చారా అనేది కాదు. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వేర్ ఇట్ విల్ బి మ్యాచ్డ్, విచ్ కాలేజ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ మోర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది గివింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇది అవునా కాదనడానికి బయాలజీ వాళ్ళు లేరు, అది కూడా వాళ్ళు చాలా మంది నాకు బయాలజీ 80% పిల్లలు చెప్పారు, అలాగే స్టాఫ్ చెప్పారు, టీము చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ మన ఫైనల్ ఫేజ్ 12 ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా డైరెక్ట్ మక్కీ టు మక్కీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని. అవునా కాదనేది మీకు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మా పిల్లలు కూడా ఉంటారు, మీరు కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఇది తప్ప ఒప్ప, మన సార్లు చెప్తాను నిజమా కాదా అనేది ఒపీనియన్ చూసుకోండి. నిజంగా మీరు ఈరోజు గుర్తించకపోతే ఇప్పుడైనా గుర్తించండి. మనం చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ లో మన పేపర్స్, ఫేజ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ రివిజన్ పేపర్స్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడైనా గుర్తించండి. గుర్తించి ఒక్కసారి వెరిఫై చేయండి. దట్ మే బి మోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బెటర్ వే బై better go with physics and then chemistry will end and they will go with final conclusions. Okay, Pant will go first of all chemistry, then followed by English. So before starting the comparison of one line, I will say that there is a very simple methodology of any institute getting the best rank out of the students. We are not magicians, we cannot do magic, we cannot, I'm not going to give you false hope. Never given, never lied, exactly told in the class, and my students know very well. Lying buying is not going to help, at least I don't do that. We don't do here at all, none of us. The idea is very simple. How to generate the best rank? Best rank does not mean that anyone who is having 30-40 marks caliber will get 620. Caliber, how it is decided? IQ level? No. Caliber means how much passion you have for 6 months in completing our syllabus. So the idea is very simple. Our job is to increase your marks as much as possible. How is that possible? I will tell you one top secret. If any institute can do that, with all our experience I'm telling you, any institute can do that, anyone can get the rank that they are getting also. When what you teach, what you give in the material, and what you give in the exam, all these 3 are in harmony. All these 3 are to the point. What is taught in the class is given in the material, is asked in the examination. Sir, something else should be taught in the class, something else should be given in the examination. If what you are giving in the exam is actually important, which obviously should be important, then why don't you teach that in the class? Why don't you give that in the material? That is what the problem is. So student mind is very naive mind. If you teach him X point in the class, ask him Y point in the material and Z point in the examination, what will happen? Neither he will remember X, nor Y, nor Z. So the only method of selection is, if what we teach in the class,
what we give in the material and what we ask in the paper are in the harmony, and if they match with the NEET examination, that is called success. So starting with the first example, chemistry analysis. I have made a PDF. Similarly, FAS has also made a PDF of all the questions which are from our two things we are going to compare. We are not comparing our main track material because that is very extensive material. So we are very sure all the questions are from there. So just we are comparing last 2 months, 3 months roughly. That means we are comparing the revision papers basically question papers, and we are comparing only grip assignment. Grip assignment means which was given in the revision time. That means if anyone would have just become sincere in the last 3 months also, how many questions would have matched for that separate PDF is there. Now if you start discussing all 50 questions, it will take too much time. So some examples I have given on the board here right now. Remaining PDF I will send in the group. Similarly, physics also will send in the group. You match, and you will realize how precise the papers were, how precise the material was. First question which came in the NEET examination was conductivity of a centimolar solution. That means 10 to minus 2 molar solution of KCl is this much. Ohm inverse, centimeter inverse, resistance is given to you 60 ohm, cell constant they are asking. Our phase paper, grand test paper, question is 0.1 molar KCl, 300 ohm resistance, here 60 ohm given, 0.013 Simon centimeter inverse, here 0.021 given, here 0.013. Only data change. What they are asking, cell constant, what we were asking, cell constant. Phase exam, grand test. Last 12 examinations, one of them. Next, amongst the following total number of species not having 8 electrons around the central atom, that means octet not having, expanded octet, incomplete octet. See the example, ammonia they are asking, AlCl3 they are asking, PCl5 they are asking. What we asked in our test papers? We asked ammonia, we asked in place of AlCl3, we asked BCl3, PCl5 we asked as it is. There are so many examples where the expanded octet can be there. Out of that, they have chosen PCl5, we have chosen PCl5. Why? Because in NCERT, PCl5 is the example. If you teach 100 example, you are wasting the time of the student. Ask 100 example. Why you are wasting time? 6 months only you have. How can you complete the syllabus of the student and how much can the student remember? Limited teaching, but precise teaching is required. Amongst the following, now see, match question number 154 and question number 54. Here the question number also matching 154 and 54. This is G3 code. Match, check the option also. Match the option also. Revision based exam question. Match the option. BF3, BF3. In place of OH minus, we have given Cl minus. Ammonia, ammonia. Mancini loop, Mancini loop. How much exact you want to match? Sir, how do you know these options coming? NCERT. We are not astrologers. How our options are also matching. Simple. And not only there, in grip assignment also about BF3, same question, which of the following statement is correct about BF3? It behaves as Lewis acid. And that was the answer of this question also. Lewis acid, which of the following is Lewis acid? BF3. Grip assignment, same question, in a different manner. In the exam, same question in the exact same manner that came in the exam. Which of the following reaction will not give primary amine as a product? Which of the following reaction will not give primary amine? Match the option. Fourth and second. Same to same. Phase exam question. Number of carbon also same here. What we teach, what we give, and what comes in the exam are in the harmony. Why not the selection will come? It's not magic. First year 735, next year 1000 plus, third year around 1500 selections are coming. How is that magic happening? That magic is not happening. Years of hard work is there. Yeah? We have completely taken the NCERT and we have rubbed it properly and drank it properly. From there the questions are made. Check numericals matching. Compound formed by 2 element, AB element, B form cubic closed pack structure occupy 1/3 of tetrahedral void. Compound form XY element, Y form cubic closed pack in those Y occupy 1/3 of tetrahedral void. Here they asked find X plus Y. Here the answer was X2 Y3. So X plus Y 2 plus 3 5 was the answer here. Phase exam. Last 12 exam paper grand test. Matching. Element expected to form largest strand in the. This is something that everyone teach, everyone give in the exam. I'm not going to take the credit for it. It is isoelectronic species. Everyone teaches that, not a big deal.
Which of the following molecule on polymerization produce neoprene? भाई साहब, chloroprene, neoprene. Monomer is chloroprene, polymer is neoprene. Direct question in the grid given. Exact question given. Exact structure given. There are so many polymers. See. Right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram 20% pure limestone CaCO3 reaction. Check this question. In place of CaCO3 we have given magnesium carbonate. They are asking you how much mass. Here we are asking you how much is the percentage purity. Here percentage purity given 20%. Here they are asking percent purity. Same question here. You can check question number 31, question number 154. Same given in the material. Same question, same data given in the material. Same question, same data given in the paper. So why our student should not get the marks? Success will not come by luck. It is years of hard work. Which of the following example of heterogeneous catalysis? Now there are so many examples of heterogeneous catalysis now. So many examples. Check the first one. Combination between dinitrogen, dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided iron. Check in the match the column. Heterogeneous catalysis, nitrogen. Where can you zoom? Zoom this part. Right side. Check. Nitrogen, hydrogen, iron on the arrow, ammonia. Heterogeneous catalysis, it is matching C, fourth option. Here also given. Which of the following is an example of homogeneous catalysis? Here also Haber process synthesis of ammonia given as the first option. So in the grip assignment also same question. In the revision paper also same option. Here also same option. Exact same. No other example. NCERT is giving example. That same example we will teach in the class. Same example we will ask in the examination. Graph. Matching. Zoom out. Boyle's law. Language also matching. Up. Graphical representation Boyle's law. Graphical representation Boyle's law. Lo bhaiya. We have given data also. Here data not given, only T1, T2, T3 given. Then here alcohol with HBr, rearrangement happen. Here also secondary coming, here also secondary, tertiary coming, here also tertiary coming by rearrangement, same to same. Statement type of question. See, the H-H bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atoms of any element. NEET asked. Bond dissociation enthalpy of hydrogen is highest among the diatomic gaseous molecule which contains single bond. This statement is true. This statement was false. Here they have given lowest, we have given highest. So how your language? See the language word by word. H bond dissociation enthalpy is lowest, is highest among as compared to single bond between two atoms as compared to gaseous molecule which contains single bond. How sir it is matching? Why it will not match? NCERT line is there. With our own hand we have written the question. Why it will not match? NCERT. No magic. Nitrogen molecular orbital energy level diagram they asked. In the grip we asked. In the papers we asked. Here the fourth option I think is little missing. The order of energy of the molecule N2 molecule is same thing was given. Sir, why only nitrogen? In NCERT exemplar question is there. That's why. Why not nitrogen? Then see, D and F block, this beautiful question came. NCERT short example question it is. NCERT short example. Stability of copper 2 plus is more than copper plus 1 in aqueous solution due to reason. What's the reason? Hydration energy. See our question 183 which came in the revision paper. Given below are two statement assertion. Copper 2 plus in water is more stable than copper plus 1. Yes. Aqueous solution more stable. Reason. Enthalpy of hydration for copper 2 plus is much less. False. Much higher. Check by. Matching or not matching? Exact matching. Here also same question given in the grip assignment. Same question in the grip assignment also given. Aromatic question came. Which of the following are aromatic? Now check. List in the PDF you will see 8 question with the same structure coming. 8 question. 8. Same to same you can match, it will match exactly. Then this was NCERT short example. In-text question, sorry. In-text question of NCERT. Here same to same. In place of benzene we are writing pH exactly same. pH CH2OPH, pH CH2OPH. Paper.
Grand test also similar model came. Here the same question came. Here similar model came. Both came in our papers. Similarly, there are two ranges of temperature: 500 to 800, 900 to 1500. 500 to 800 came in our face paper. At that time also I said कि 500 to 800 you should revise, and 900 to 1500 you should revise. Same question came here. Whatever the reactions are given here, that is not present here in the NEET examination because they are asking 900 to 1500. Grand test. Pumice stone, example of solid sol, NEET paper. Example of solid solid system is pumice stone. Our assignment question. Direct. Same example, bhai. Now I'm tired telling how many examples are there. See, statement type question, our statement type question also same to same. In our test paper came, in our grip assignment came, face exam question, grip assignment question, same question, sir. Yes, same question. Sir, why did you repeat the question? Because this question came in the NEET examination. So, but you didn't know na? Yes, I didn't know. But it is in NCERT, it is important, it can come some year. From last 3 years consistently we were giving this question. Finally it came in the exam. Check. Among the chromium, CRO basic, CrO3 amphoteric, CrO3 acidic, CrO basic, Cr2O3 amphoteric. CrO3 acidic they did not ask, but okay. Scandium form only one oxide Sc2O3. All the transition metal except scandium form MO, oxide which are ionic. Except scandium. Yes. Why? Because scandium form Sc2O3, not SCO, not MO. Match. How much will you match? Eutrophication, statement 1, nutrient deficient body leads to eutrophication. Our revision paper, polluted water body, dissolved DOD. Eutrophication result in the decrease of amount of dissolved oxygen. Eutrophication lead to decrease in the level of oxygen in the water bodies. Statement 2, exact line to line matching, yeah? Anyway, eutrophication is in biology also, you might have answered correct. Structure only. Structure only. They asked S double bond O in each option. Here also we asked S double bond O. For check sulfuric acid, sulfurous acid, sulfurous acid. Peroxodisulfuric acid, peroxodisulfuric acid. Pyrosulfuric acid, pyrosulfuric acid. Sir, how exactly matching? NCERT we teach, we give in the material, we ask in the exam. Why not the marks will come? Only that's what I was saying. Don't trust yourself because it is very difficult. Trust the system, trust the process. Those who are starting reading NCERT now, teachers are very good in the country, but reader, NCERT read faculties who know NCERT line by line, word by word, exercise, exemplar, 9th NCERT class, 10th NCERT. Such kind of team of physics, chemistry, bio is very tough to find. I am very lucky to be teaching with such people who have done PhD, postdoc in NCERT kind of a thing. So not a problem at all. These are some examples which I have given because time is constrained. PDF you will match, questions will match exactly. So now Achilles sir will come. Same magic he will show in physics also. So hi. So people in physics feel the most toughest part. Means if you talk to bio people from where questions are asked, they will say from NCERT. When you ask from chemistry people what to prepare for NEET exam, they will say NCERT. But you know, physics paper also, it is exactly matching with NCERT. I'm good, no problem. Yeah, exactly matching with NCERT, and it is also matching with our face paper, different paper that we had. Reason behind that, because our paper were exactly matching with NCERT. People, I will show you. You will feel that, sir, which magic? You were knowing the NEET paper before it was happened. I was not knowing, but I know from where questions are asked. That is the power of teacher. That is what required. You teach 1,000 things. Questions answer only 50. Only 50 you have to target. You teach 1,000 things, 10,000 questions, but only 50. And those 50 we try to match during our last phase examination. And don't think I'm just coming in front of you and saying like that. No. We are not that type of people. I will show you. Proof is there. Why I'm saying? Because we have done that hard work. All our students with us has done that hard work. And that's why finally they have succeeded. Now you can see the magic of physics. Yeah, you can see. First question. You can check why I am also not needed here. Are dekho language dekho. Are can't we give M and
NEET gave M and 9M. We gave M and 4. पूरा match करो, पूरा देखो. See entire each and every line is matching. Same formula, same concept. Only values are different. Here M, 9M. There M. Our exam phase 3 last 15 days we took test. During that test, question came M4M. M9M. You see, nothing difference. Gravitational potential. Where gravitational field will be zero. Where exactly same question. अब क्या करें? Shall we give the same question? Same question. We are not knowing exactly, but we know from where paper will come. That is the main thing of teacher. He must know from where questions are asked. I don't think we are doing any magic. This NCERT exercise question exactly matched. This M and 4M was NCERT question. NEET just change the value. You can check everything. Options also you can check everything. Yeah, don't say, sir, here capital are given, there small are given. Of course, yeah, you will be knowing that. Now let's see the next question. Okay. Now, this is the phase 6 question. When I gave this question, some people said, why you are giving this much of easy question? See, because pata tha, I was knowing that this question will come. NCERT has taken one page to explain energy of the inductor. Dekho, same for only values different. Of course, in physics, data can change. And can't you put half Li square? Same question. You can see comment also written. Same concept, only values change. And we explained this question in the paper discussion also. Don't forget it. Whatever the question came in the face, that was explained in the class. And while explaining in the class also, students were laughing. It's a so easy question. Chala sulbam. I said, in NEET question coming will be the easiest one. Don't worry. Just have the focus on the class, understand, do the paper seriously, revise the topic. Now you can see the second question. This is the second one. Dekho, third. Are you thinking some magic happened? Answer also matching. Here also 16U. Here also answer was and this question did not get once. Same concept, phase 3 also, phase 6 also. Half kx square energy of the spring. Arey dekh lo baba, you are not blind. You have the eyes. Don't believe on my words. Believe on your eyes. Vedu, you can zoom it. You can zoom once. You can zoom. See here. Potential energy of a spring. Potential energy of the spring. Same question, nothing changed. 2 centimeter to 8 centimeter 4 times. 1 centimeter to 4 centimeter 4 times. Here also energy came 16U. Wahan bhi dekho 16U. And this question I did not ask, I have not written. At least 6-7 times question has been asked. Energy of the spring is half kx square. People teach 100 springs are combined at angle of 45 degrees. What is the use of that? You are wasting the time of the student. Teach whatever is asked. Don't deviate the student. Focus should be there. You are focused for NEET. Focus for it. Don't start teaching them graduation physics or master's physics. Teach them NEET physics. And that is the proof. Exact question match. Now I'll show you next question. You see, at least every student who is our student are knowing, yeah, this is the most famous formula. So many exams not written. I saw this question. Same formula was there. 2V1 V2 by V1 plus V2. Put it there. Answer will come. Only V to V. And I am knowing everyone has done this question also. Last 2 days before I gave some exemplar question, if you remember. In that exemplar question, exemplar NCERT exemplar question, directly coming. Because I was knowing, I was saying in the class, from every year I am saying this question will come, it was not coming. All of you are laughing. Finally it came. That is the magic of NCERT. That is the magic of focus. Study only those things which is required. If you are, that is what you will do in the doctor also. If you are a physician, you do the job of physician. If you are a surgeon, you do the job of surgeon. It's not like that physician will go in the clinic and say, someday I will do the surgery. Not possible. Focus. That is the magic, sir. You can see, you can compare. I have written only one test. I was seeing the paper. At least 5-6 times this formula came. You also said, sir, why you are giving this much easy question? Because we are knowing tomorrow a day will come
This question will be repeated in the NEET. And that was this question. Now let's see the next one. In between, Naresh sir also came. And this question repeated in two-phase exam. And he said, academic question is getting repeated, same color coding. I said to him, good things must be repeated again and again. Dekho color coding. I have written only for 2 exams. At least 4 or 5 exam color coding was asked. You are also saying, sir, question is getting repeated. See there. Why it is repeated? Given in NCERT. It is given in NCERT. 1 page complete expression of color coding is there. Same question came. Same question came. Colors may change. Colors may change. But question, color coding, dekho. Don't believe on my words. Believe on your eyes. Dekho wahan pe. Color. We have asked tough question than what came in the NEET. So this was the question exactly. Not all the exam, not all the material. Last 12 days, 12 paper happened. From those paper only, these questions are there. You can see the next question. Dekho. You know, people teach block over block over truck for 4 lectures. I taught for 15 minutes. In our civil slides, everyone, that was the time. Taught for 15 minutes. Only one question. You can check the notes. Only one question we taught. Maximum acceleration within US into G. Same question you can see. Why? Why you will be thinking, sir, you were knowing previously? No, I was not knowing. Only one example is given in NCERT. Solved example. Only this question given. One block is kept over the truck. Find the maximum acceleration. Direct formula given US into G. Direct formula. Direct 0.3 into 10, 3. Here 0.15 into 10, 1.5. And this question did not ask once. When main track sheet was going on, 3 times this question was asked. People were saying, sir, why same question is getting repeated? Because this is NCERT question, it will be repeated in the NEET, and it happened. A day came, the same question was repeated. So this is one question. You can see the next one. You can see the net, the easiest question, the net magnetic flux through any closed surface is there. It was so easy that we did not ask directly. What we gave in the statement question. One of the statement question came, temporary magnet, you can see here, the net magnetic flux through any closed surface is, answer 0. Our magnetic flux through any closed surface must be 0. Dekho wahan pe, exactly same question. Now you can see the next one. And don't feel that we have bought the paper previously, we were knowing the question. No. We know NCERT. We know what is required for a NEET. We don't know what is required for graduation student. We don't know what is required for master student. But we know what is required for NEET student. And that is only last 12 exams paper. Not in the, just now you saw so many papers we will conduct. Not from them. Last 12 papers. See the phase 11 question. They asked what is angular. We asked what is angular frequency. Same question. They asked frequency just omega equal to 2 pi f. We asked omega. They are asking you f. In physics, that much will happen. Of course, that much will happen. But see the question now. LCR circuit, L value given, C value given, R value given. Dekho, ab kya chahiye? Shall we match all the question exactly? That is only possible if you buy the paper, which is not possible. But you can match maximum things if you know NCERT. We know that, and that's why we gave in the paper, and that's why question came. You can see the next one also. Radius of gyration, though it was a bonus question, but it is not first time. I have checked the paper 5 times. I have asked about radius of gyration. Dekho, ratio of radius of gyration. We are talking about disk. They are talking about sphere. That's it. Kuch change nahi hai, same question. Ratio of radius. So you can see there. And you'll be thinking, sir, where you are doing? I know because this is what is given in its kya diya hua NCERT mein. That is important. Not knowledge of masters. Don't fool the student by teaching them master. Teach the student which they require. They require only NEET, only NCERT. That is what you are seeing here. You can see the capacitance. Come on. You can see the capacitance question. Take low. If I had not given this, exactly question would have come. They go same question, not only once.
explained in the class, paper discussion, we explained all this there. देख लो एक बार, आँख खोल के देख लो. Exactly. This is easier. This is 5 times easier than this. While giving this question, we may be thinking that is so easy. That's why we gave this question. This was a handwritten question designed by us only. From where? कहाँ से? Can you guess what was the source? Only ఒకటే source. ఒకటే మొత్తం subject లో ఒకటే source ఉంది. NCERT. We know that. We know NCERT. We give question from NCERT. We teach from NCERT. In NEET also, questions comes from NCERT. NTA people are not big people. They take the book, copy the question, they give in the exam. And you can see the next one. देख लो. You can see it. Same. What is the maximum of क्या देख सकते हो? The maximum height attended. The maximum height attended by the ball during its motion. देख लो. Same projectile question. U square sin square theta by 2g. देख लो एक बार आँख खोल के. देख लो. Only values are different. Of course, if I have the paper, I'll give exact value also, but we don't have. But we know from where question is there. You can see the next one also. Time is less, but okay. देख लो impedance. देख लो एक बार. Which test? Space 5 revision. Revision just before starting of our face exam grand test. Hence, NEET question was easier because diagram was also given. He gave simple without diagram. Same concept, same formula, nothing new. These all the questions. Why? You will think again. Same question. From where you got idea, sir? कहाँ से पता था? Sir, will you tell us? I will tell you. I will tell you if you want. You can read from NCERT. Nowhere else. कहीं नहीं दिया हुआ. Nowhere else. Only one place you find. NCERT. Do from there. You'll get exactly same question. You can see the next one. You can see. देख लो एक बार. R equal to R0 into 1 plus alpha into theta. Given in revision phase 4, last 1 month exam. Question came. This is easier. That was slightly tough. We could have given this question also, but we thought, okay, let's student put their brain. But exactly same question. The resistance at 0 degrees temperature. They are asking alpha, we are asking resistance. Nothing new, same formula. Discuss during paper. Don't ignore the importance of paper discussion. 100 times I said revise the paper, revise the paper, revise the notes. Questions came from there. And still not completed. Okay, so many questions are there. Means exactly we can match 45 to 46 question exactly. Topic 100%. But point is, point I cannot show you all 100. But एक और देख लो, answer is also 100. That's why I'm saying. You can see answer also 100. कितने बार बोला था क्लास में n square n equal resistance 10 resistance each. You can see exactly same question. Answer n square. Here n is 10 square will be 100. This is only what I taught you in series and parallel. That is what came. No big circuit. People draw one cube. People will draw one cube. Symmetric circuit. कुछ नहीं. Nothing will come. Basic thing given in NCERT. N was 10. N 10. Answer n square. 10 square. You can see 100. That is what you are seeing. See the next question. So bubble work done or energy required both are same. Same question came. This was little tough. From 3.5 to 7. Here 0 to 2 meter. Exactly same question. Exactly same question. Last test. One day before going to the NEET exam, this question came in the test. Same question came in the NEET exam also. You can see the next one. Car not injured. Mohit sir, Manish sir, 100 times said to you, car not injured, car पढ़ लो. देखो question. See there for car not injured. Only this is slightly tough. This is slightly easier. Same concept, same formula, and remaining question time constraint is there. So remaining question will be sent to you in the group. So point is, you don't have to swim in an ocean. You don't have to swim in an ocean. You're not preparing for graduation or graduation master level. You are preparing only for one exam. Very concise syllabus, very less time. In that, you have to put maximum output. And maximum output is only possible if you prepared in a focused manner, targeted area.
This is given in NCERT. This is what I will prepare, and from there I don't want to do PhD in physics. If you want to do PhD in physics, don't be here. Go and join some university, get the PhD degree, come and meet me. I will welcome you. But you are here to become doctor. And for doctor, time kuncham undi, chala study undi. Kaise karenge sir? Only study those things which is required, and that is what we do here. Kyun hote hain bachche select? Yesterday one boy called. I asked him how many marks you got. He said, sir, 580 marks I'm getting. I thought he will get 600, 610. Then he said, sir, last year I got only 99 marks. He was so happy. He was so, sir, that's why he called. Sir, last year I got only 99. Now I'm getting 580 marks. Sir, in this much less, he joined late also because he was not having any hope. He was not even qualified last year. Now he's getting 580. He will get good college. Why? Limited time undi, limited subject undi, limited preparation. Target more. You have to target only those things which will come tomorrow. Unnecessary garbage, mind logla garbage, space ledu. Only the space which we require. Only the space which is required. And that is only possible if you do study in the focus pattern. So that is one thing about paper. And now from here, I will say few words and then I Yeah. will do. So, temperature increased. heatness increased, and that's the way of expressing their views. Maybe sometimes I will also inspired by their speeches naturally. So, why you have shown this? What is the need of showing this? For the confidence of you, and what is the targeted area for the NEET examination? My fortunate thing, I'm the successful member as a chairman of the organization, not because of only me. That is because of entire team members, all the members who are going. They know what to teach in a concise manner, what to go for the attacking the NEET examination. But maybe even though teaching by these, some may not get the seats because you are also not focused in a concise manner. Sometimes you are also not focused sincerely. So we are all saying the ever confident. Somebody, because of so much of garbage saying from the beginning to the ending, even though good students are there, they are out of the race because of the fault of the teachers who are teaching them, because they have to prove themselves we are very good. మేము వెరీ గుడ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడో తెలియని సబ్జెక్ట్స్ చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవడం కాదు. స్మార్ట్గా నీట్కి సంబంధించిన ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్స్ని థియరీ కానీ లేకపోతే క్వశ్చన్స్ కానీ చెబితే కనుక చాలా మీరు కూడా ఫోకస్డ్గా చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ టు ఎనీబడి. నాకు ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను మీకు. ఎన్నో రకాల వాయిస్లు బయట వినబడుతుంటాయి. క్వశ్చన్ పేపర్స్ నలుగురు ఇస్తే బాగా వస్తాయా, 100 మంది ఇస్తే బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి కదా, మేము ఎన్నో 100 మంది నుంచి పేపర్లు ఇస్తే చాలా స్టాండర్డ్ వస్తాయి కదా. 100 మంది నీట్ స్టాండర్డ్ ఇస్తే నలుగురు ఇచ్చినా ఒకటే, 50 మంది ఇచ్చినా ఒకటే, 100 మంది ఇచ్చినా ఒకటే. ప్రూఫ్ ఈజ్ దిస్. అలాగే ఇంకో ప్రూఫ్ కూడా ఇస్తా. మా అజెండా మేజర్గా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ సీట్స్ పిల్లలకు వచ్చి హ్యాపీగా వెళ్ళాలి. మేము 720కి 20 రావాలనేది దానికైతే ఒక 3, 4, 5 టఫ్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి ఇంత గార్బేజ్ చెప్పుకుని ఆటలో నుంచి ఆ 3, 4 దగ్గరికి రావాలి. ఆ 3, 4 క్వశ్చన్ గురించి వీ కెన్ నాట్ స్ట్రెస్ ద రిపీటర్స్, లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ స్ట్రెస్ ఇవ్వము. ఎందుకేమంటే ఆ 3, 4 క్వశ్చన్స్ పోయినా పర్లేదు కానీ బట్ అరౌండ్ 700కి అటెంప్ట్ చేసినా వాళ్ళకి 650 to 700 వచ్చినా, లేకపోతే 600 to 650 వచ్చినా, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ద మినిమం, ఇందాకే చెప్పాను టార్గెట్ మెడికో ప్రోగ్రామ్ గురించి, అట్లీస్ట్ ద మినిమం హౌ టు గెట్ దేర్ 520 to 550 మార్క్స్ టు గెట్ ఇన్ ద ఎంబీబీఎస్ కాలేజెస్. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ శ్రీ గోసలైట్స్. దిస్ ఇస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద శ్రీ గోసలైట్స్. అలాగే వెళ్తాం. ఇది మీకు అది తెలియచెప్పాలని మా ఒక అభిమతం. అలాగే రెండోది, ఇప్పటికైనా నేను ఎవరైతే నేను
సి గోసలైట్స్ ఒకరి గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్న తక్కువ మాట్లాడను, కానీ కొన్ని క్రిటిసిజానికి నేను సమాధానం చెప్పాలి. అదే చైర్మన్గా క్రిటిసిజానికి ఒకదాని చెప్తున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ నాకు 10-13 సీట్లు వచ్చినాయి. ఓకే, టాప్ రేంజ్లో ఎయిమ్స్లో లేకపోతే జెప్మో లేకపోతే అక్కడ కొద్ది నెంబర్ తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ నేను చూసే దాంట్లో ఎక్కువ మంది నెంబర్స్ని 10-13 సీట్స్ని పంపించాను. ఎవరైనా సరే మీకు దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళండి. విజయవాడ నుంచి అసలు ఎంతమంది ఆ మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చారు? విజయవాడ నుంచి శ్రీ గోసలైట్స్ నెంబర్ కనుక విజయవాడ నుంచి ఏ ఒక్క కాలేజీ నుంచి వచ్చిన మెంబర్ కంటే డబల్ లేకపోతే, అంటే ఒక శ్రీ వెంకటేశ్వర తిరుపతికి వెళ్ళండి, 46 మంది ఉన్నారు. ఏ ఒక్క కాలేజీ అయినా సరే నాకు మ్యాచ్ అయినా లేకపోతే శ్రీ గోసలైట్స్ మ్యాచ్ అయినా ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా వీఆర్ ఫెయిల్. ఏపీలో ఉన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి అటేపు అనంతపూర్ వరకు వెళ్ళండి, ఏ సింగిల్ కాలేజీలో అయినా సరే ద ఫస్ట్ మేజర్ కౌంట్ ఆఫ్ ది మెడికల్ కాలేజ్ శ్రీ గోసలైట్స్ పిల్లలే ఉన్నారు. చాలా కాలేజెస్ కి ఈరోజు శ్రీ గోసలైట్స్ క్లాస్ లీడర్స్ గా ఉన్నారు చాలా కాలేజెస్ కి. అలాగే రేపు కూడా ఉండబోతున్నారు ఇంకా ఎక్కువగా. నాకేమీ ఎక్కడ ఆందోళన లేదు, ఎక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. నేను 1500 వస్తాయి అనుకున్నాను, ముందు నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అది రిజర్వేషన్స్ కానీ ఓపెన్ కానీ. నాకు 500 మీద పంపించిన వాళ్ళలోనే 1000 to 1100 ఉన్నారు. మా ఎక్స్పెక్టెడ్ మా స్కూల్ తప్పు కూడా చెప్పుకుండొచ్చు, ఐ అగ్రీ. కానీ ఇంకా పంపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఏ దాంట్లోనూ అగైన్ రేపు కూడా ఏ ఒక్క మెడికల్ కాలేజీలో అయినా సరే శ్రీ గోసలైట్స్ నెంబర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండకపోతే వీఆర్ ఫెయిల్. ఓపెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఆల్. కొద్దిగా ఎయిమ్స్ చెప్పారు లేకపోతే కొన్ని అనుకోవచ్చు, కానీ నాకు స్కూల్స్ లేవు, 8th 9th 10th ఫౌండేషన్స్ లేవు, టెక్నోలు లేవు, లేకపోతే ఒలింపియాడ్ లేవు, లేకపోతే ఇంకొక సి బ్యాచ్ లేవు, ఎం బ్యాచ్ లేవు. అయినా నా దగ్గరకు వచ్చిన పిల్లలు మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ లోనే ఈరోజు మేము కాన్సెప్షనల్ ఇచ్చాం, కానీ వాళ్ళు ప్రెజరైజ్ చేయాలా, స్ట్రెస్ఫుల్ చేయాలా, విపరీతమైన రుద్దలా, మేము కాన్సెప్ట్స్ గా ఎలా చెప్పాలి ఎలా చేయాలని చాలా ఫ్రీగా చేయించాం. ఈరోజు 715 ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నాకు రాబోతాం. ఏదన్నా అటు ఇటు చాయిసెస్ మాది ఇంకొకరిది కొద్దిగా మ్యాచ్ మాది రేపు ఎంకేవాడు ఏమిస్తాడో తెలియదు, కానీ బట్ ఇన్ బిట్వీన్ 705 to 715 2 స్టూడెంట్స్ ఉండబోతున్నారు. కాబట్టి అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 705 ఉంది, 710 ఉంది, 715 ఉంది, అలాగే 711 ఉంది, 710 పాసిబిలిటీ ఉంది. 711 ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి 711 and 710 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ కీ అనేది కనుక అది ఎలా ఇవ్వబోతున్నాడు అనే దాని మీద నాకు ఈ 100 బిలో 50 బిలో కాదు 20 బిలో డెఫినెట్ గా ఇద్దరు ఉంటారు. 10 బిలో కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 2 members. అంటే ఒక్క సీట్స్ కాదు, అది కూడా మేము దాంట్లో మా తాపత్రయం ఉంటుంది, అది కూడా ఈరోజు ఇవ్వబోతున్నాను. అది కూడా కాబట్టి ఇంకా కమింగ్ డేస్ సెకండ్ ఇయర్ అవుతుంది. రేపు ఎల్లుండికి మీతో నేను సెలవు కొద్దిగా మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరితోనూ ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరితోనూ ఐ కెన్ మేక్ మై హ్యాపీనెస్ షేరింగ్ ఆన్ 17th of this month. May 17th సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతాం. May 18th వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ అకాడమిక్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ శ్రీ గోసలైట్స్ అంటే ఊరినే మార్కులు వస్తాయి తర్వాత రావు లేకపోతే స్టాండర్డ్ ఉండదు అనే వాళ్ళకి సమాధానం మీ అందరికీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్. కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే స్టాండర్డ్ అంటే టీచర్స్ కి స్టాండర్డ్ కనిపించడం కాదు, నీట్ ఎన్టీఏ పేపర్స్ కి స్టాండర్డ్ కనిపించాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్, దట్ ఈస్ అవర్ గోల్. అలాగే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, ఎక్కువ మంది ఎక్కువ పేరెంట్స్ ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎజెండా ఆఫ్ శ్రీ గోసలైట్స్. మీరు అందరూ మమ్మల్ని కనుక నమ్మితే, వీళ్ళు ఫెయిర్ గా ఆనెస్ట్ గానే వీళ్ళు చేసేది చెప్తారు, వీళ్ళు చేస్తారని నమ్మితే వెల్కమ్. డెఫినెట్ గా మా ప్రయత్నం మాది 50%, మీ పిల్లలది 50%, ఇద్దరు కలిసి ఒక కలెక్టివ్ గా టీమ్ గా చేసుకుని వెళ్తే ఏదైనా మీరైనా సక్సెస్ఫుల్ గా రేపు వెళ్ళొచ్చని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. అది ఒకసారి మీ అందరికీ మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మాత్రం అందరూ లేరు, అందరు సార్లు ఉంటే బాగుండగా నేను సంక్రాంతి హాలిడేస్ కూడా ఇవ్వాల. సంక్రాంతి హాలిడేస్ కూడా ఈసారి తొందరగా వచ్చిందని సంక్రాంతి హాలిడేస్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల. మా సార్లందరూ కోఆపరేట్ చేశారు, పిల్లలందరూ ఉన్నారు. అటు నేను ప్రోగ్రామ్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తానికి పిల్లలందరినీ ఒప్పించుకుని సంక్రాంతి హాలిడేస్ కూడా ఇవ్వకుండా కూడా నేను ఆర్గనైజేషన్ నడిపాను.
కాబట్టి ఆ, అందరూ కూడా లేరు, ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. అందరూ కూడా మా టీం అందరూ బయాలజీ కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు. అసలు బయాలజీ ఆల్మోస్ట్ ఫేజ్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి 80% వచ్చిందని చెప్తున్నారు నాకు పిల్లలు చెప్తున్నారు. అలాగే వరుణ్ పాండే గారు, అజయ్ శ్రీవాస్తవ్ గారు వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తో సహా మన ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అది ఇది మేము చూసుకునేది మా స్టాండర్డ్, అది మా క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్, అది మేము నీట్ స్టాండర్డ్కి వెళ్తాం. అంతేగాని మీరు సార్ అన్నట్టు సైంటిస్ట్ మీకు తయారు చేయట్లా. మేము తయారు చేస్తుంది డాక్టర్స్ గా వాళ్ళకి సీట్ రావడానికి నీట్ కి స్టాండర్డ్ గా ఎలా ఇచ్చుకుని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, సైకలాజికల్ గా వాళ్ళని పుష్ చేసుకుంటూ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ చివరికి మాకు సీట్ వస్తేనే నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఎలా తీసుకెళ్లాలనేదే ఒక స్టూడెంట్ సైకాలజీని బట్టి మేము తీసుకెళ్తాం. అలాగే నీట్ స్టాండర్డ్ బట్టి తీసుకెళ్తాం. ఒకసారి ప్లే చేయడానికి ఇది చూపించగానే మా గొప్పతనం చూపించట్లా. ఎందుకంటే ఎక్కడో చోట మీకు వచ్చే వాయిస్ కి నేను కూడా కౌంటర్ ఇవ్వాలి. మీకు వచ్చే వాయిస్ కి అది ఇవ్వటం పోతే నిజమే అనుకుంటా. 10 సార్లు ఒకే విషయాన్ని ఎస్ 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 అని చెప్తుంటే ఎస్ఏ కదా అని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గా, చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గా దిస్ ఇస్ ద థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది మీ అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్లీజ్ మెన్షన్ ది యూ మెసేజ్. ఓకే, కాబట్టి అది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్తాను. ఫైనల్ గా అసలు స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటే సక్సెస్ అనేది తీసుకురావచ్చు, మా అభిమతం ఏంటి, మీరు ఎలా ఉంటే మీరు సక్సెస్ అవుతారు, అలా ఉండగలరా లేదా, ఆ విల్ పవర్ ఉందా లేదా, ఆ విల్ పవర్ ని మీరు కనుక తెచ్చుకోగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఇయర్ కి చాలా వాల్యూ ఇచ్చి, చాలా దానికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి, మనం తీసుకోబోయే ఇయర్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్ మన లైఫ్ కి. ఈ ఒక్క ఇయర్ అనేది మనం నెక్స్ట్ 70 సంవత్సరాల భవిష్యత్తుకి పునాది అవుతుంది. ఆ విధమైన పరిస్థితిలో నేను ఉండగలనా లేదా, ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఇంకోటి నేను కొన్ని అయితే నేను ఐఎమ్ వెరీ అన్హ్యాపీ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ స్టేడ్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ in the last batch, either girls or boys. I'm not saying only one gender, both genders, which themselves disturb the others also. కాబట్టి కొంత ఒక పర్సంటేజ్, ఒక 10%, 15% అలా చూశారు. అంటే ఒక ఎయిమ్లెస్ ఉండి ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ లో ఉండి వేస్టెడ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. అలా వద్దు. అలా లేకుండా మీరు జాయిన్ అవుద్దు. అలాగా ఒక మీ పేరెంట్స్ ని చీట్ చేయకండి, మీరు చీట్ చేసుకోకండి, మమ్మల్ని అందరినీ చీట్ చేయకండి. ఒక డిటర్మినేషన్, ఒక సిన్సియారిటీ, ఒక టార్గెట్ ఓరియంటెడ్, నేను తెచ్చుకోవాల్సిన ప్యాషన్ అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 1 year వేస్ట్ చేసుకునండి. అన్నెసరీగా డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ మేక్ అన్నెసరీ థింగ్స్ when the game is going on and the coaching is going on అనేది మీ అందరికీ ఒకసారికి తెలియచేస్తూ, ఫైనల్ గా అసలు ఇంకా కొంత మా పంత్ గారి యొక్క మైండ్ థాట్ ఉంటుంది. ఆయన చెప్పే విధానం ఏమేం కావాలి ఏంటి ఉంటుంది. అది కూడా ఒకసారి పంత్ గారి దగ్గర నుంచి చెప్పిన తర్వాత మీ డౌట్స్ ఇంకేమన్నా మిగిలి ఉంటే ఒక 10 minutes మీకు టైం ఇస్తాను. ఆ 10 minutes లో నేను కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిగిలి ఉంటే కనుక. దిస్ ఈజ్ ఆన్ దిస్ డే. ఇదేదో మేము గొప్పగా మా లాంగ్ హైలైట్ చేసుకుంటారని నేను చెప్పట్లేదు. ఇది ఏం చేయబోతున్నాను మీకు వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ నాకు ఉంది. అది మేము ఓపెన్ ఎంత చెప్తున్నామంటే ఇలా చేయబోతున్నాం అనేది ఏ రోజైనా సరే మీరు నన్ను క్వశ్చనబుల్ గా ఒక టేబుల్ మీద ఒక చేయి పెట్టి అడగచ్చు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా వీఆర్ గోయింగ్ సిన్సియర్లీ, విల్ గో సిన్సియర్లీ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఏ కాలేజీలో అయినా సరే మీకు చైర్మన్ తో మీకు చేయగలరో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ హియర్ చైర్మన్ ఈస్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అనేది మాత్రం నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలను. దాన్ని ఒకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఫైనల్ గా ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుంది, అసలు మీరు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక పంతగా దగ్గర నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది. సో పంతగా చెప్తారు, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So as sir said that some students who have not prepared very nicely, because I understand like age is like this, you are teenagers and teenagers get deviated very easily. So a few briefing I will give you. If you are deciding to prepare for the NEET examination this year, if you are a dropper, if you are a long-term student in any institute whatsoever, our responsibility is that to tell you what exactly you have to do and not do. So, winner is a dreamer. You might have dreamed something. Winner is a dreamer who never gave up. The people who give up easily, they can never become a winner. Winners are those people who lose again and again and still have the courage to fight. So, what you have to do as a student for long-term this year, in case you are starting the preparation properly, and even if you are in senior inter or junior inter, this is good for you also. Very elementary things, but people forget it. So note it down somewhere, take the screenshot if required, but keep reminding yourself this is what you have to do. Number 1, you have to develop your understanding. How to develop the understanding?
attend the lectures. Our job is to concise the lecture to NCERT, not get deviated from there, give you proper notes from which the questions are going to come in the examination. If I would have shown you the photograph of the notes, 50 out of 50 question line by line will match. So attend the lecture and revise the notes. After understanding, the development of understanding is done, that is in the class, same day, prepare the chapter from your side. This is where the people lose. People read the chapter for 4 or 5 days a week, and before the exam, 2-3 days before the exam or 1 day before the exam, they suddenly wake up and start doing the material. Very wrong method. Morning class done, within the evening your material should be completed of that topic. So do material and NCERT, because NCERT homework also will give you. Solve example and test question should be done simultaneously while doing the chapter. Homework is guided by us during the classes. How to become the doctor? Method number 1, step 1, step 2. Step 3, recall. Once you have written the notes, revise them by the evening, completed the material, practiced them, read the NCERT, did the questions, then comes the most important thing, recall. Your brain cannot remember the things which it has not recalled. Recalled means in the new environment, without the books in front of you, are you able to recall the answer? Because many people understand, many people say this thing, sir, after the exam the answer came. During the exam, sir, answer not coming. Because recall is not proper. Sir, how to recall? There we will help you. Write the PACE exam, space exam, chase exam to see how much you remember. And whatever you forgot, don't take your PACE, space and chase exam as your judgment examination. They are not your judgment examination. They are your consolidation exam. That is for your own self-analysis. What I am able to recall, but I need to revise again. So please understand, don't take the pressure of these examinations, because otherwise you will start running from the exam. You will not write the exam because the fear of marks will be there. If the marks are affecting you, don't see the marks. But write each and every exam, analyze the questions, which questions are coming, answer easily, great. Answer not coming, then what to do? Maintain the error book of PACE, space, chase and PACE questions. Our question papers which are going to give you NCERT based in notebook for final preparation. Because when the final 4 or 5 days are there, those who prepared for the exam this year, they will realize in final 4 or 5 days, brain becomes blunt. Suddenly. Sir, why blunt? We are sharp people. Why blunt? Because we don't have the idea from where to start. So much syllabus is there. Yeah, NCERT, you have highlighted, underlined everything you have done. Colorful NCERT has become after your highlighter. But from where to start, where to end? For that, your error book throughout the year that you have made, your personalized error. My error will be different, your error will be different, some third student error will be different. Each one of us have our personalized error book. The things which we forgot personally. Because lecture delivered is same for all the people. But recall depends upon when you were serious, when you were listening carefully. Sometimes you get deviated. The deviation has to be in the evening compensated by doing the material. If something you did not attend properly in the morning, you will get to know in the evening. In the paper, if something gets missed here, will get covered in the paper. And then you maintain the log. So maintain the log and analyze the mistakes. This you have to do throughout the year. Soft target. People remember their hard targets. A NEET exam. NEET exam. Soft target. Have a small soft target. What is the target number 1 soft target? S, strategy. F, focus. T, time management. So which strategy? The reading time, the practice time should be equal. Reading is not enough. People open NCERT, they keep on reading for 3 hours like a novel. But you have to practice them, you have to apply that. The proper balance between subject reading and the practice should be there. Focus. Students lose their focus during the study hour a lot, in the class a lot. There our responsibility also comes. We have to counsel you on everyday basis. Sometimes scold you, sometimes strictly tell you, sometimes emotionally tell you, but we have to bring you back to the focus. The focus is every day the work has to be done. Consistency, every day has to be done. Third, time management. Sometimes you keep on reading without any time limit. So set your time limit every day. For that also we have our job. 2 to 5 p.m. we will make you sit for the study hour. Then we give you 1 hour gap. Then 6 to 8 we will make you sit in the study hour. Then around half an hour, 1 hour gap for the dinner. Then again in the night, around 9 to 10:30, 11, you will sit in the study hour again. So we are deciding your time, just like the class. In that time, you have to complete your reading work. So time management. That is our job. You don't have to worry about it. That we will do for you. You have to decide what you have to do in that time. That's it. So what you not to do? That is very important. Deviating from NCERT, a big no.
Any teacher asking you to little kuncham deviation to understand NCERT is required, okay. But if you are reading the theory beyond NCERT, examples beyond NCERT, join the hand and respectfully come out of that classroom, because that classroom is not going to give you selection in the minimum possible effort. Selection can come by reading garbage also. That is also important. But less effort and good selection will not come by. Caliber will be 700 marks, but due to reading the garbage, the marks will come 620 only. And people will not even realize that their actual caliber was 700. Selection is that when the student thinks my caliber while taking the admission, if the student will think, sir, 550 will come, I'll be happy. And by 6 months get over, they start having the dreams of 620, 630, 700 marks. That is the caliber increasing. That is what we do here. Not practicing all assignment in time. This is something which I am very hurt personally with our student also sometimes. I have full right to say this as a teacher. My student also, they have not practiced the assignment in time yet. So what does it mean we have completed the assignment? Completed nahi yaar. In time. Morning teaching, evening completed, max to max, next morning completed yaar. Every day we complete our syllabus. What will happen? If for 6 days we have only chemistry class, 6 days only physics class, will you understand something? 6 hours only. 1 day only chemistry we will read. 1 day only physics we will read. How stupid will be that? Same thing you are doing. You are completing all your assignment in Friday, Saturday. How your brain will store the information? You are not computers. You are human beings. You need some time to digest the information. We call it a rumination, like cows do. Same way brain also has to get the time to do it. So completing or assignment in time is important. Missing test due to fear of result. Your result, these are not your final result. Final result is NEET exam. Have the fear of that only. Write all your examination to analyze your paper. Not analyzing the error, not revising the test. People write test after test after test, and you ask them in last test what mistakes you have done. Sir, no idea. I forgot. Maintain the error book and analyze where you are losing the marks. So that, and then take our help. We are available in the study. Take our help, sir. This topic marks are not coming. We will give you 10 more examples. We'll explain you the topic again, but we will make you strong in the topic. But how would you know which topic to ask? Write out the test, analyze the error. And if these two things and this assignment in time you are doing, then this fifth point will automatically get removed. Because the student who is properly, sincerely completing the assignment in time, writing the papers, they have zero fear of the teacher. Only one fear is there of the teacher. However the strict teacher is, only one fear will be there, that my teacher will catch me. That is a mistake done, na? Assignment not completed, na? My teacher will ask me if I have done the assignment or not, paper or not, how much error book I have maintained. That's why you people are not able to match, see in the eyes right with the confidence. Why? Because assignment not done in time. Missing the test sometimes. A for apple, A for apple, A for apple comes in the final result sheet, absent, 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 absent. 1 day before the examination, suddenly everyone is becoming sick. During the examination, sick room is more full as compared to the classroom. What can we do? We cannot forcefully bring you out of the class, out of the room. Now, parents also say, why you are not strict about it? How can you decide which person is actually ill and which person is ill because they have to skip the examination? Benefit of doubt has to be given. So this thing you have to be serious. Here is your 50% responsibility. Yeah? So this hesitation of doubt clarification will automatically. All of us are your elder brothers. Men are sisters. So little bit. Narendra sir. Elder father. So our responsibility is very simple. We will scold you also. Again, I'm telling you, it's my job. I will scold my sister also if she's going in the wrong path. But at the same time, the affection will not reduce. We are more concerned about you. If some guest will come to your house and you tell them my marks are not coming, guest will never say, why you are not reading properly? Guest will say, no problem, beta. Next exam will come. Because they are guests, na? They don't care. Tell the same thing to your father and mother. Maybe chappal will come flying at the 45-degree angle with the maximum range in the projectile. Why? Because parents are concerned about marks. We are your extended family. We are also concerned. Some people will say softly, some people will say hardly because it's a team effort. So understand, hesitation and the doubt clarification will come because of this thing missing. Then, this is all about the thing which we wanted to tell. What the attitude should be there? Very simple.
time is same for all. If you think, sir, my syllabus not getting completed in time, how can I complete in 2 months? How can I complete in 1 month? How? But you are writing a separate NEET examination, or you are also writing on the same day. 22 lakh people are writing the exam on the same time duration. For the same time they are preparing. Here time is same for all. So do the best you can in that time. That's your only job. Perfection is a myth. Carnot. Sir was saying Carnot. What Carnot uncle said? Can any heat engine have 100% efficiency? No. So engine not having 100% efficiency, we are humans here. Do the best you can in this time. Allot time to reading as well as practice and follow what time you have allotted. Already I have told you time management. And finally, you are not alone. Wherever you join, if for example you come here, we are going to be ahead of you till the time you don't get the confidence. And once you get the confidence, one saying is there, one Chinese saying, I will say in English. When the student is ready, a teacher appears, we will appear. And when the student is actually ready, the teacher disappears. When you become actually ready, we will come behind you. We will support you if you fall. We know you will not fall because you are our student. But if you fall, we will be there. It is just like teaching you the cycle. Cycle, we will hold you till the time you understood how to ride. We will run a little bit, but once you understand, we'll keep you flying. We'll allow you to fly as much as high you want. Higher than we can expect, higher than you can expect. So take advice from the academic team, administrative team also wherever required. Remember, you are never alone. Any time in the night, any time in the morning, you are not alone. We are with you. Not only now, after selection, after 5 years, after 10 years for NEET PG, whenever you want us, for whatever the situation you want us, we are going to be there with you. So this is all attitude and awareness will be required. So now I would call. Oh, wow. Yeah. Okay, Thank you is left. Okay. So final points is required anyhow. Yeah. So maybe long meeting actually. So we'll definitely feel this is essential who required to become the passion of the doctors because you have to know the facts. So maybe they are saying that much frustration, like quite energetic way. That the reason is what to do, what not to do. You have to explain properly. We are not explained properly to admit you into our college. We are explaining all these things because we are also, as a teachers, we know what are the things has to be happening in the society of the students. So students has to first of all realize all these things, and we have to feel the competition. And once we are choosing an area of competition, we must be very perfect, very sincere, very dedicated to the things. This is not happening by the students also. Only blaming somebody is not the correct way. Simultaneously, when you are blaming one side like this, you have to see my 4 fingers are also directing towards us. So other number corrections you cannot do them any repair, but your corrections you can be made repair. So think yourself very well. Sir, how sections will be divided? Asking so many times. So I'm saying one thing and you are asking one thing. Our sections are divided like this. So anyhow, and this is definitely our always feel Gosalites agenda is we cannot have any celebrities like that. We are all common. We cannot want the outside celebrities also. My agenda, our feeling of entire Sri Gosalites team members are as a chairman of the organization. Our students will become the celebrities tomorrow to explain what come is on. the aspects. Yeah. So you are the celebrities of the organization. Brand ambassadors. No big manpower is there for us, Sri Gosalites. Even though from different areas like Hyderabad, Warangal, Karimnagar, Manchiryala, Jagitchala, otherwise from Karnataka, Chennai, so already some 10, 20 admissions made, Bengaluru, and also from various places of from Orissa to Srikakulam, Vijayanagaram, Vizag, and other coastal districts. So this is only because of the mouth canvassing of our celebrities. What are our celebrities? Our doctors. Yeah. Our doctors are the celebrities. They become us just like this. Because who with us, who got the results, their parents are happy, our students are happy,
they will become the great ambassadors for us, great celebrities for us. They will only do the what required campaigning for the Sri Gosalites, because of which the Sri Gosalites is like this. Thank you very much for all the parents community who are saying good for us, good about the Sri Gosalites. And I from the heart saying to my all children, all already who are the doctors in the profession by this time, who are doing the MBBS by this time, and who are becoming tomorrow the doctors, they are all our celebrities of Sri Gosalites. We'll feel because of you only we are like this. That's why I already said, Sri Gosalites is yours. You are the trust of us. Definitely we'll go with all of you like this as a family, as a team, but not as an organization. That is my heart. What I'm saying is the chairman of the organization for all of you. And now even some questions are there. 17th is the second anniversary. Yeah, we can also celebrate with all our old students, old parents. Maybe this is the time of holiday time. All the members will not be present here, but who are present by that time, we'll have some fun from all of you. And for all the other 2022 medicos, I'm saying 10-13 members are there from Sri Gosalites. చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు రీయూనియన్ ఇంకా పెట్టలేదు. యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ వీక్ లో. అప్పుడు కొద్దిగా హెక్టిక్ గా వర్క్ ఉంది, ప్లస్ వీళ్ళంతా డిస్టర్బ్ అవుతారేమో అవుట్ గోయింగ్ అంతా అనుకుని కొద్దిగా హెసిటేట్ చేశాను. ఇక మేము వచ్చేసరికి పెడదాం అనుకున్నాను, కానీ మీరు ఎవరో లేరు. మా సార్ అందరూ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ లో ఉన్నారు. మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ జూన్ అనుకున్నాను. నేను అడిగాను కొంతమంది అడుగుతుంటే పిల్లల్ని సెకండ్ వీక్ పెట్టినాను, సెకండ్ సండే అని, కానీ థర్డ్ సండే అంటున్నారు. మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ సండే ఆఫ్ జూన్. వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి. జూనియర్స్ వస్తారు, సీనియర్స్ వస్తారు, వాళ్ళందరి సమక్షంలో గ్రాండ్ గా 2022 and above డాక్టర్స్ అందరినీ పిలిచి మీతో మేము మళ్ళీ రీయూనియన్ అయ్యి మేమందరం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి మీరందరూ ఒకరికొకరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి అది గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తాను. మేబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ థర్డ్ వీక్ అనుకుంటున్నాను. చాలా మంది అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా నేను ప్రామిస్ చేసింది సెకండ్ యానివర్సరీ అని ప్రామిస్ చేశాను, May 17th అని. కానీ ఎవరు లేని రోజున నేను మిమ్మల్ని బాగా హ్యాపీ చేయలేను. అందుకని మేబీ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ద జూన్ థర్డ్ వీక్. 18th అందరికి ఖాళీ అవుతున్నారు. రేపు నుంచి మీకు కొన్ని గ్రూప్స్ చేసి మీరు అందరూ ఒక కన్సెసస్ తీసుకుని మేబీ ప్లాన్ ఇన్ ద జూన్ 23 యూనియన్ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. ముందు 22 అవరేంటి, మీరందరూ డాక్టర్స్ అయిన తర్వాత మేబీ ఎంత ఎర్లీగా అయితే అంత ఎర్లీగా 23 యూనియన్ అనేది పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ డెఫినెట్లీ విల్ కండక్ట్ just like a family, as a team, we will conduct the reunions and everything. Definitely we will do that, no doubt about that. మీ అందరినీ ప్రైజ్ చేయాలి, మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ హానర్ ఇవ్వాలి, ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. డెఫినెట్ గా నేను చేస్తాను, తెలియజేస్తాను. ఒకటి అడుగుతున్నారు, గుడ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ June 12th అంటున్నారు, June 12th ఓపెనింగ్ డే, మరి ఎలాగండి మాకు అడుగుతున్నారు. నాకు నేను మాకు ఆస్పీషియస్ ఎప్పుడు డేస్ ఇచ్చేది మొదటి నుంచి ఫస్ట్ రోజు ముహూర్తం నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక పంతులుగానే నేను నమ్ముతున్నాను. ఆయన అడిగినప్పుడు నాకు 2 డేట్స్ ఇచ్చాడు, 3rd గానీ 12th గానీ అన్నాడు. ఈ 2 డేట్స్ మీ కాలేజీ పరంగా మీకు మంచి రోజులు ఉన్నాయని చెప్పారు. 3rd నేను అంత ఎర్లీగా తీసుకోదలుచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకా క్యాంపసెస్ అన్ని కొద్దిగా నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను. మీరు వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు అంతా కొద్దిగా వెళ్ళిన బ్యాచ్ మీ పిల్లలు కదా, ఎంత చెప్పినా వినకుండా కొన్ని గోడలు పాడు చేసి, లేదా బాత్రూమ్స్ పాడు చేసి, లేదా ఇంకోటి పాడు చేసి వెళ్ళారు. అటువంటి అన్నింటినీ నేను జాగ్రత్తగా చేసి మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా మళ్ళీ అన్ని కొద్దిగా నేను బాగుండేటట్టు చూసుకోవాలి. అది అరే అవ్వట్లేదు. అందుకని 12th అనుకున్నాను. 11th డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోండి. 12th మార్నింగ్ నేను పూజ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఒక ఆస్పీషియస్ రోజు పూజ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను. 11th డ్రాప్ చేసి మీరు నైట్కి వెళ్ళిపోండి. అది మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాను. ఇన్విటేషన్ అంతా కూడా మీకు 22 బ్యాచ్ కి మీతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అందరు కన్సెన్సస్ తీసుకున్న తర్వాత అందరికి ఒక డేట్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ఇన్విటేషన్ అనేది డెఫినెట్ గా పంపిస్తాను, నో డౌట్ అబౌట్ దాట్. టీచింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది డెఫినెట్ గా ఒక 1 వీక్, అంటే వచ్చి సెటిల్ అయ్యి కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్స్, బేసిక్స్, అంటే ఏదైనా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన కొంత బేసిక్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. బయాలజీ అయితే ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ లో స్టార్ట్ అయిపోతాయి, అంత బేసిక్స్ ఏమి నాట్ నీడెడ్. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి అయితే మళ్ళీ 0 నుంచి ఆ బేసిక్స్ ఒకసారి ఒక 2 weeks 3 weeks అలా చెప్పుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఇఫ్ యు ఆర్ ప్యాషన్ అబౌట్ దట్. ఏ ఒక మొదటి నుంచి దానికి నేను అలవాటు పడి దానికి ఒక వార్ జోన్ లో మనం వెళ్ళాలనుకుని మొదటి రోజు నుంచి ఉండండి. కాబట్టి అరౌండ్ ఫస్ట్ ఒక వచ్చిన తర్వాత 1 వీక్ కి బయాలజీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఒరిజినాలిటీ.
అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మేబీ 2 weeks కల్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు 2 నెలలు 3 నెలలు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చెప్పేంత బేసిక్స్ ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఒక 2 weeks అలా ఉంటే కనుక దెన్ అగైన్ విల్ గో టు ద సబ్జెక్ట్ నేను అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ది పద్మావతి గార్డెన్స్ విల్ బి దేర్ ఆర్ లేదండి. పద్మావతి గార్డెన్స్ ఇస్తారు లేదు. ఓన్లీ ప్యూర్ గానే క్యాంపస్లు ఇస్తాను. పద్మావతి గార్డెన్స్ ఇంకో బ్యాచ్ కి ఇచ్చేస్తున్నాను. 400 బ్యాచ్ కి ఇచ్చేస్తాను. కాబట్టి ప్యూర్ గా 2 బాయ్స్ కూడా సపరేట్ లాంగ్ టర్మ్ నేను ఇస్తాను. కొద్దిగా ఇంటర్మిక్సింగ్ చేయదలుచుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ తో. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ తో ఇంటర్మిక్సింగ్ చేయడం వల్ల నాకు కొద్దిగా వాయిస్ లో కూడా అవి ఎల్డర్నెస్ అనేది మంచి క్యారీ అయితే నాకు బాగుంటుంది. కొన్ని చెడు కొద్దిగా జూనియర్ సీనియర్ క్యారీ అవుతున్నాయి. ఆ క్యారీ అవుట్ అనేది నాకు నచ్చలేదు. అందుకని కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ కి సపరేట్ క్యాంపస్ ని ఒకటి ఎన్నుకునిద్దాం అనుకుంటున్నాను. మెజారిటీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే నా స్ట్రెంత్ కి మెజారిటీ ఒక దగ్గర, ఏదైనా మైనారిటీ ఒక దగ్గర పెడదాం అనుకుంటున్నాను. తప్పితే బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి 2 ఈక్వల్ క్యాంపస్ లో ఇస్తున్నాను. రెండింటికి కూడా 2 క్యాంపస్ తక్కువ నాకు కాబట్టి ఇస్తున్నాను. ఒక క్యాంపస్ లో మాత్రం కొద్దిగా సీనియర్స్ అటాచ్ అవుతారు ఒక క్యాంపస్ లో. మిగతా దాంట్లో ప్యూర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీకు మానేస్తారు. మీకు అకామిడేషన్ కావాల్సింది శ్రీ గోసలైట్ స్టాండర్డ్ లో నేను పిల్లలకి బాగానే ఇవ్వాలనే ప్రయత్నిస్తాను. కానీ వాటిని జాగ్రత్తగా ఉంచితే నాకు హ్యాపీ. నేను బాగా ఇవ్వాలని నేను ఎంతో ముచ్చటగా తయారు చేసి పెడతాను. తర్వాత వాటినేమో మీరే చెడగొట్టి బాత్రూమ్ చెడగొట్టిపోతున్నారు, ఎక్కడ డోర్ చెడగొట్టిపోతున్నారు, లేకపోతే అక్కడక్కడ రాత్రి గీతలు అంతా రాసి గోల్డన్ని పడేస్తారు. మళ్ళీ పెయింటింగ్స్ మొదలు పెట్టించారు. నాకు 5 లక్షలు ఒక క్యాంపస్ అవుతుంది. అయినా మళ్ళీ వచ్చేసరికి మీకు వెల్కమ్ నీట్ గా ఉండాలని మళ్ళీ నేను చేయిస్తున్నాను. అంటే అది నాకు ఇష్టం ఉండదు. అందుకనే దాన్ని ఐఎమ్ డూయింగ్ విత్ దట్. బట్ ఇవన్నీ చేసి నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేస్తా. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇక మిగతా ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది. చాలా టైం మీతో నేను టైం తీసుకున్నాను. అండ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఆన్ దిస్ డే ఐ థింక్. ఎనీహౌ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి. జాగ్రత్తగా మీ యొక్క టార్గెట్ ని ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఏ లైన్ అనేది అది నేను ఎంబీబీఎస్ లైన్ అంటలా ఇంకో లైన్ అయినా సరే టార్గెట్ ని జాగ్రత్తగా ఫిక్స్ చేసుకోండి. బట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అదొక ప్యాషన్ గా చేయండి. దాన్ని ఒక ఎట్టి పరిస్థితులను సాధించాలని కసితో చేయండి. అదే కనుక ఎంబీబీఎస్ లైన్ మళ్ళీ మేము వస్తున్నాం, అయితే ప్రాపర్స్ ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ మేము చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఆల్ టీమ్ మెంబర్స్, ఎంటైర్ around 30 members of the team members of the academy will be with you behind. We'll try our level best. The 50% of efforts what you have to do, remaining 50% of efforts is in your hand. ఇదంతా బాగా ఆలోచించుకుని వస్తారని అనుకుంటూ, అది చాలా మంది నెమ్మదిగా డ్రాప్ అవుతున్నారు. నిద్రపడతాయేమో లేకపోతే ఏంటనేది. ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఆన్ దిస్ డే అండ్ దిస్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ శ్రీ గోసలైట్స్ లాంగ్ టర్మ్ 2024. దీన్ని మీ అందరికీ ఒకసారి తెలియచెప్పడానికి మీకు ఇంకేం కావాలి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా, యాజ్ ఒక అకాడమిషియన్స్ గా మేమందరం మీకు ఏం తెలియచెప్పాలని కూడా ఒక దీంట్లో ఒక భాగం. ఇదంతా కొద్దిగా ఎక్కడైనా ఎక్సైటెడ్ గా చెప్పినా ట్రూత్ చెప్పాము. దాన్ని కొద్దిగా అలాగే అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న ఒక పేరెంట్ ఎవరో నాకు మెసేజ్ పెట్టారు, మీరు చెప్పేదానికి మా అమ్మాయి ఏడుస్తుందండి. కాబట్టి కొద్దిగా షీఈ్ ఇన్ బాగా ఇదిగా ఉందని ఫోన్ చేశారు. సారీ, మిమ్మల్ని బాధ పెడతాం, మీ పిల్లల్ని బాధ పెడతాం కాదు. రియాలిటీస్ మనం ఒకసారి చెబితే వాళ్ళు తీసుకునే స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారని మా ఉద్దేశం. తప్పితే డోంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎనీబడి. సో టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్ అండ్ come for positively. That's what I can say on this day for all of you. Wish you good luck, all the best, and come with a positive attitude, come with a sincere attitude, and that is what I can say on this day. Good night for all of you, and my respected parents, namaste all of you, and my affectionate children, all of you. Good night for all of you, all the best in the coming future also. Bye bye. Bye bye.